हरे let's start with the kirtan. Jaya Ram, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Govinda Mohan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Govinda. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Govinda Madana Mohana Kesi Ghat Bhakti Vata Dwadasapana Jaha Sab Leela Koilo Nanda Nandana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Govinda Madana Mohana Sri Nanda Jashoda Jaya Jaya Gopadhana Sri Ramadi Jaya Jaya Denu Vatsagana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Govinda Madana Mohana Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtida Sundarari Jaya Purnamasi Jaya Abhira Nagari Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Govinda Madana Mohana Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Maja Jaya Jaya Krishna Saka Madhurija Raja Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Govinda Madana Mohana Jaya Rama Ghata Jaya Rohini Nandana Jaya Jaya Vrindavana Bhakti Jata Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Govinda Madana Mohana Jaya Krishna Patni Jaya Naga Kanya Gahana Bhakti Dejahara Pailo Govinda Charana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Govinda Madana Mohan Shirasa Mandala Jaya Jaya Rasa Shyama Jaya Jaya Rasa Leela Sarva Manoram Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Govinda Madana Mohana Jaya Jyojjvala Rasa Sarvarasa Sara Parahiya Bhavena Brajate Prachar
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीधरवपादपद्म पुरीहस्मनाथ वीर कृष्ण दास कोटि नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोविंद मोहन श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुक एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिके गौरतिसे नमः। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ॐ अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स भयभयत्रं शुचे। श्रीविष्णु श्रीविष्णु श्रीविष्णु। हेतो दर्पणमार्जनं महदवाग्निर्वापणं श्रेयखैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परमविजयित श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनानुरागः त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतः भक्तिरहैतुकी त्वयि आयनन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवामृतौ कृपया तव पादपङ्कजसितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुग्भैर् लखे निचितं वपुकर तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लीषवापादरत्नस्तु माम् आदर्शनान् परमहतं करोतु वा यथा तथा वा विददास्तुं पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. I would like to thank each and every one of you for kindly joining today's session. Thank you, Pushkala, for joining the session. Thank you, Padmavati Mataji. Thank you, Rajmanar Prabhu. Thank you, Anita Srinivas Mataji. Thank you, Kalyani Mataji. Thank you, Sagar Prabhu. And thank you, Jagannath Prabhu, for kindly joining this session. So, before session log మనం వెళ్ళే ముందు ఈ రోజు పుష్కల బర్త్డే. Let us all wish for her spiritual growth by loudly chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I would ఈరోజు సెషన్ 13th చాప్టర్ లో లాస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది సెషన్ 27th టెక్స్ట్ నుంచి 35th జ్ఞాన చక్షు విజన్ త్రూ ద నాలెడ్జ్. సో ఇంతమంది వరకు మనం ఏంటి ఇంతకుముందు వరకు మనం అర్జునుడు అడిగిన క్వశ్చన్స్ 6 క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నాం. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏంటి, క్షేత్ర అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఎవరు, సో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం. సో అక్కడ కృష్ణుడు he gave all the answers. This is knowledge body. సో ఇప్పుడు ప్రకృతి, పురుష అండ్ కాన్షియస్నెస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ సెషన్ లో ఏంటంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్, ఈ ప్రకృతి, పురుష, ఈ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది, దాన్ని ఎలాగా కలిపి చూడాలి అనేది కృష్ణ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జ్ఞాన చక్షు. వన్ హూ కెన్ సీ సూపర్ సోల్, లివింగ్ ఎంటిటీస్ అండ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఇన్ ద ప్రాపర్ పర్స్పెక్టివ్, దీస్ త్రూ ద ఐస్. సో ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ తో చూస్తున్నాము అంటే దాని అర్థం వీ హ్యావ్ టు సీ సూపర్ సోల్, లివింగ్ ఎంటిటీస్ అండ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఇన్ ద ప్రాపర్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇప్పుడు ఐస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే మనకి ఏంటి దీని అర్థం. సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో 3 ఫ్రెండ్స్, ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి సీనరీ పోర్షన్ లో కూర్చున్నారు. ఎదుట మంచి ఏమంటారు రివర్ ఉంది, దూరంగా మంచి సినారియో ఉంది, చుట్టూరు గ్రీనరీ, పక్షులు అన్ని వెళ్తున్నాయి, ఒక చిన్న సన్ రైజ్ వెళ్తుంది, సన్ రైజ్ వస్తుంది. సో ప్రతి వాళ్ళకి ఆ సన్ రైజ్ చూడడం చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నేచర్ ఎంజాయ్ చేయాలంట. సో ఈ 3 ఫ్రెండ్స్ కూర్చొని అక్కడ ఆ నేచర్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఈ లోపల 4th ఫ్రెండ్ వెనకాల నుంచి వచ్చి ఒక ఫ్రెండ్కి చెప్పాడు, అరే మన రాసిన ఎగ్జామ్ లో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయావు, నువ్వు మళ్ళీ మొత్తం అంతా నువ్వు రిపీట్ చేయాలి. ఈ వార్తను విన్నవాడు మళ్ళీ అదే నేచర్ ని సేమ్ విధంగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడా? సో ఇక్కడ ఐస్ ఒకటే ఉన్నాయి, సీనరీ అలాగే ఉంది, ఏవి మాత్రం మారలేదు, కానీ ఓన్లీ మారింది కాన్షియస్నెస్. డెఫినెట్ గా ఎవరైతే ఫెయిల్ అయిపోయాడో ఈ కెనాట్ ఎంజాయ్, ఇంత ముందులాగా నేచర్ ఎంజాయ్ చేయలేడు. ద ఓన్లీ చేంజెస్ ఏంటంటే కాన్షియస్నెస్. అలాగే మన బాధల్లో ఉన్నప్పుడు గుడ్ న్యూస్ విన్నామనుకోండి, బాధను కూడా మర్చిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమిటి, మన మెటీరియల్ ఐస్
అన్ని మెటీరియల్ థింగ్స్ అన్నీను కామన్ గానే ఉన్నాయి, అన్ని యథావిధిగా ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇస్ ద కాన్షియస్, ద నాలెడ్జ్. మనందరికీ తెలుసు, వీ హ్యావ్ వాచ్డ్ ద బిగ్ బాస్ మూవీ, బిగ్ బాస్ షో. సో ఇక్కడ మీరు ఈ స్లైడ్ లో మీరు చూసినట్లయితే ద ఐ విచ్ రిజంబల్స్ లైక్ బిగ్ బాస్. సో బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏమవుతుంది, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ పార్టిసిపెంట్స్. సో పార్టిసిపెంట్స్ డిఫరెంట్ ఏజెస్ లో ఉన్నారు, డిఫరెంట్ జెండర్స్ లో ఉన్నారు, డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు. సో ఆ పార్టిసిపెంట్స్ ని ఏంటంటే పనులు చేస్తున్నారో కెమెరాస్ తో రికార్డ్ చేసి వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా రిజల్ట్ ఇస్తారు. సో సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్. సో ఎలిమినేషన్ చేస్తున్నారు, కొత్త పార్టిసిపెంట్ ని తీసుకుని వస్తున్నారు. సో అలాగే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అనేది ఒక బిగ్ హౌస్ ఉంది. వాట్ ఎవర్ యూ సేయింగ్ ఇన్ ద టీవీ సీరియల్, అది ఒక మన రియల్ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్న ఒక శాంపిల్ మాత్రమే. సీ హియర్ సో మచ్ బిగ్, ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ హౌస్ లోని రకరకాల మంది రకరకాలుగా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు, రకరకాల డిజైర్స్ ఉన్నాయి. సమ్ టైమ్స్ ద బిగ్ బాస్ ఈస్ గివింగ్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాస్క్ ఉంది. వన్ ఈస్ గివెన్ ఏ ఫాదర్ టాస్క్, అదర్ ఈస్ గివెన్ ఎన్ ఎంప్లాయీ టాస్క్. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాస్క్ ఇచ్చారు బేస్డ్ ఆన్ ది బాడీస్. సో సంబడి ఈస్ వాచింగ్. సో ఆ వాచింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ వ్యక్తిని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నారు, కొత్త వ్యక్తుల్ని మెటీరియల్ వరల్డ్ లోకి తీసుకుని వస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జన్మ అండ్ మృత్యు. సో ఈ జన్మ మృత్యు అంతాను, ఈ సైకిల్, ఎవ్రీ డిజైర్స్ పరమాత్మ, మనలో ఉన్న పరమాత్మ ఆ బిగ్ బాస్ లాగా చూస్తారు. సో ఇక్కడ అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ హౌస్ లో వీఆర్ పార్టిసిపెంట్స్, మనం పార్టిసిపెంటే. అలాగే ఒక బిగ్ బాస్ పరమాత్మ ఉన్నారు, అలాగే మన కాన్షియస్నెస్. సో ఎవరైతే ఈ మూడు సెపరేట్ గా ఐడెంటిఫై చేసి దాని నేచర్స్ ఏమిటి, దాని ఇంటరాక్షన్స్ ఏమిటి, ఎలా జరుగుతున్నది అని తెలుసుకున్నప్పుడే మనం ఈ జ్ఞాన చక్షులో ఉన్నాం. ఎవరైతే ఈ జ్ఞాన చక్షులో ఉంటారో వాళ్ళు ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ ని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటారు. అది ఈ రోజు సెషన్. సో కృష్ణ విల్ గివ్ an integrated view of the and explain how all this fixes together. Hare Krishna, any volunteers for today? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. జగన్నాథ్ ప్రభు. 27వ శ్లోకం. yes sir. యావత్ సంజయతే కించత్ సత్వం స్థావరం జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరత సభా. Thank you so much Guru. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Srila Prabhupada ki jai. O Chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. So, ఇక్కడ జ్ఞాన చక్షు గురించి ఏమని చెప్తున్నారు అంటే, whatever you see in this existence, సో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏంటని కనపడుతున్నాయి. దేర్ ఆర్ టూ, వన్ ఈస్ మూవింగ్ అండ్ అదర్ ఈస్ నాన్ మూవింగ్. స్థావర స్థావర జంగమం. సో వన్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ అండ్ నాన్ మూవింగ్. సో ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నీను కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ద నోవర్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అంటే ఈ క్షేత్ర, ఈ బాడీ, ఈ మ్యాటర్. ఈ మ్యాటర్ అండ్ ద నోవర్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్. నోవర్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ ఎవరు? We have seen the spirit soul and the super soul. Just like మనం కార్ ఉంది, సో కార్ పార్క్ చేసిన కారు దాని అందరికీ కదలదు. ఇట్ ఈస్ ఎ డెడ్ మ్యాటర్, ఇట్స్ నాన్ మూవింగ్. అంటిల్ అన్లెస్ అందులోని మనం ఒక వ్యక్తి అందులో కూర్చుని దాని ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేస్తేనే కార్ స్టార్ట్ అవుతుంది, మూవింగ్. సో స్పిరిట్
వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. సో లివింగ్ ఎంటిటీస్ మనం ఆ కార్ ని స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. అలాగే మ్యాటర్ డజంట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. మ్యాటర్ ఉండదు, బట్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది నోయర్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఎ డెడ్ మ్యాటర్. సో ఈ డెడ్ మ్యాటర్ కి రకరకాల కార్లు ఉన్నాయి. ఎటువంటి కారు? This verse explains all the species are a combination of material nature and a living entity. Nothing can grow without the touch of a superior being. So, మనం బర్త్ తీసుకుంటాం. సో బర్త్ తీసుకున్న తర్వాత యంగ్ ఏజ్కి వస్తాం. చైల్డ్హుడ్ నుంచి యంగ్ ఏజ్ నుంచి అడల్ట్హుడ్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్, లిటిల్ బిట్ ఓల్డ్ ఏజ్, అండ్ అల్టిమేట్లీ విల్ పాస్ అవే. This is what we are saying, and this is a cycle. Dehinosmin yata dehe kaumaram yavanam jala tata dehantaras papu dhirastatra dehinosmin yata dehe. So ఈ చేంజెస్ లో నేను అటువంటి చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఎవరు? ద సోల్ అండ్ ద సూపర్. సో ఈ బాడీస్ రకరకాలుగా మారుతూ వెళ్తుంది. వితౌట్ దిస్ ఆ బాడీ గ్రో అవుతుంది. డెడ్ బాడీ సపోజ్ చిన్నపిల్లవాడే పుట్టిన వెంటనే పోయాను అనుకోండి, ఈ కెనాట్ బికమ్ బిగ్ అండ్ ఓల్డ్. అందులో గ్రోత్ ఉంటుంది ఆ చైల్డ్ లో. వెన్ వన్స్ ద సోల్ పాసెస్, ఈ సోల్ ఇందులోంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత దెర్ ఈస్ నో గ్రోత్ ఇన్ ద బాడీ. ఇట్స్ డికంపోజిషన్ జరిగిపోతుంది. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? డెడ్ బాడీకి ఒక నార్మల్ లివింగ్ బాడీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇస్ ద స్పిరిట్ సోల్. టచ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం బీయింగ్. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, డెత్ అనేది సమ్ హార్ట్ అటాక్, సమ్ కరోనా, క్యాన్సర్, సో దీని వల్ల డెత్ వచ్చింది అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. సో మనిషికి ఆ డెత్ లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు దేర్ షుడ్ బి ఎ రీజన్. దట్ రీజన్ విల్ బి హార్ట్ అటాక్ ఆల్సో వచ్చు. బట్ రియల్ రీజన్ ఏంటి అంటే సూపర్ సోల్, సుప్రీం బీయింగ్ తను లోపల నుంచి బయటకు అడుగు పెడతారు. ద సూపర్ సోల్ విల్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ. ఎప్పుడైతే పరమాత్మ బయటికి రావడానికి డిసైడ్ అవుతారో, దెన్ బై వేరియస్ మీన్స్, రెస్ట్ ఈస్ డీటెయిల్స్ అంతే. ద ప్రాసెస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెత్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ వెన్ ద సుప్రీం బీయింగ్ కమ్స్ అవుట్. సుప్రీం బీయింగ్ లేకుండా దిస్ బాడీ ఈజ్ ఏ డెడ్ మ్యాటర్. సో ఇక్కడ ఈ జ్ఞాన చక్షువు ఏం చేస్తుంది? ఈ జ్ఞానం ఏంటి ఇస్తుంది? టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్ డీప్లీ. వి షుడ్ అండర్స్టాండ్. చాలా డీప్ థింకింగ్ ఉండాలి. ఏదో మనం విన్నాము, చదివాము అంటే సూపర్ఫిషియల్ గా ఉంటే, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ టైం భాగవతం క్లాస్ లో మనం విన్నాం. సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇట్స్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ షుడ్ ఎనేబుల్ మనం డీప్ గా చూసేటట్టు ఉండాలి. షుడ్ బి సీరియస్. ఏదో క్యాజువల్ గా, ఈవెన్ మన నార్మల్ మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్, మనం ఏదో బీటెక్ లేదా ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ ఏదో చేస్తున్నాం, సీరియస్ గా చదవకపోతే, సీరియస్ జ్ఞానం తెచ్చుకోకపోతే వీ కెనాట్ పాస్ దట్ ఎగ్జామ్. సో అలాగే ఈ జ్ఞానం తెచ్చుకునే ప్రాసెస్ లో వీ షుడ్ బి వెరీ సీరియస్. అప్లికేషన్ that should be there. అప్పుడే we pass the exam. ఏంటి ఎగ్జామ్ ఈ వరల్డ్ లో? there is only one exam, one final exam, that is death. Death అనేది ఫైనల్ ఎగ్జామ్. లైఫ్ ఈజ్ ఏ ప్రిపరేషన్. లైఫ్ అంతా ప్రిపరేషన్. we should cultivate the సాధన చేసి ఆ జ్ఞానం సంపాదించి we have to understand we are the spirit soul. ఈ సోల్ వేరు, మ్యాటర్ వేరు. అప్పుడే మనం ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ ఆచార్య ఎగ్జాంపుల్ ఏమిస్తారంటే, ఈ మీరు కొబ్బరికాయ చూసారు. కొబ్బరికాయ ఫ్రెష్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా గట్టిగా పట్టుంటుంది, చాలా డీప్ గా షెల్ కి పట్టేసి ఉంటుంది. బట్ అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది? అది ఎండిపోతే ఏమవుతుంది? అది డ్రై కోకోనట్ అయినప్పుడు ఇట్ లీవ్స్ ద షెల్, డిటాచెస్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద. సో జ్ఞాన షుడ్ ఎనేబుల్ us to do that. We should start detaching from the matter. సో దానికి మనం ఫస్ట్ we have to identify
spirit is different and matter is different. So ఇది ఎలా వస్తుంది? ఈ deep understanding, ఈ serious understanding ఎలా వస్తుంది? When we have loving exchanges, loving exchange with the Supreme Lord. ఆ లవింగ్ ఈవెన్ సుప్రీం లా అంటే ఎప్పుడైతే మనం లవ్ చేయడం మొదలు పెడతామో ఆల్ స్టార్ట్ లవింగ్ ఈచ్ అదర్. సో పరమాత్మ ప్రతి వాళ్ళలో మనం ముందుకు వెళ్తున్న కొద్ది తెలుస్తుంది. మనం ప్రతి వాళ్ళలో పరమాత్మ చూడగలగాలి. ప్రతి వాటిలో ఉన్న పరమాత్మని మనం చూసినట్లయితే పరమాత్మని ప్రేమిస్తున్నాం అంటే వాళ్ళనే ప్రేమిస్తున్నట్టు. సో ఒక సోల్, మన డెడ్ బాడీని మనం ఎవరు లవ్ చేయలేదు. వీ కెనాట్ లవ్ ఎ డెడ్ బాడీ. సో మనిషి పోయిన వెంటనే ఎంత వేరంగా క్రిమేట్ చేసేద్దామని ఈ రోజుల్లో ఉంది. ఎప్పుడైనా అంతే, డెడ్ బాడీని మన ఇంట్లో ఎక్కువసేపు ఉంచుకోవాలి. బట్ ద సేమ్ వ్యక్తి మన లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు వి లవ్ సో మచ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? రెండు బాడీ ఒకటే. వీఆర్ లైకింగ్ సో మచ్, మనం ఈ తనని విడిచి ఉండలేము. వెంటనే పోయిన వెంటనే తనని ఉంచుకోలేము. వీఆర్ సీకింగ్ దట్ లవ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సోల్. ఆ సోల్ లో ఉన్న లవ్ ని మనం ప్రేమిస్తాం. సోల్లో ఉన్న సోల్ ని మనం ప్రేమిస్తాం. వన్స్ ఆ సోల్ గోస్ అప్, బాడీని మనం ప్రేమించట్లేదు. సో దట్ సోల్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడిని ప్రేమించగలుగుతున్నామో ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ అని కూడా మనం అంతే విధంగా ప్రేమిస్తాం. వితౌట్ నోయింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్. సో జ్ఞాన దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, నాట్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ కాల్, 130 crores in India, hundreds, thousands of crores in the entire world. So any జీవరాశులు, అనేక ప్లానెట్స్ లో ఉన్న జీవరాశులు, we can love it because Paramatma is residing with it. So our జ్ఞానం, our exchange only when we see Krishna. Otherwise it is impossible. It's impossible to see. So we understood the soul. Soul is part and parcel of Krishna. But what about this matter? So we have to distinguish between spirit and matter. So మన స్పిరిట్ గురించి తెలుసుకోవాలి, మ్యాటర్ గురించి తెలుసుకోవాలి. మరి ఈ మ్యాటర్ లోకి ఎలా వచ్చాం? ఈ మ్యాటర్ అంటే ఏది, రకరకాలు ఎలా వస్తున్నాయి? సో అందరూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈక్వల్ అనుకోండి. సో వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ హ్యూమన్, వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మన ఈక్వాలిటీ కావాలి. బట్ నన్ ఆఫ్ us ఆర్ ఈక్వల్. ఒక బాడీ మరొక బాడీతో ఈక్వల్ గా లేదు ఎప్పుడు. Few features may resemble our parent, few features mana other grandparents. So genes వస్తాయి, so similar features ఉంటాయి. But no two identities, no two bodies are equal. None of us are equal. Fingerprints, iris, so there is differences everywhere. So అందరూ ఈక్వల్ గా ఉంటే రోబోట్ లా ఉండేవాడు. సో మనం రోబో మూవీ చూసాం. రోబో మూవీలో ఏం చేస్తారు, రెడ్ చిప్ పెట్టుకున్న రోబో, he creates so many machines, robo, similar kind of. So అందులో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ కార్డ్. అదర్వైజ్ ఎక్స్టర్నల్ గా మ్యాటర్ చూస్తే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి సేమ్. మన అందరూ డిఫరెంట్ బాడీస్ లో ఉన్నాం బికాస్ వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిజైర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆచార్యస్ ప్రభుపాద్ he has given a good example. Just like మనకి ఇండియా అగ్రికల్చరల్ ఫార్మ్స్, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్. సో ఈ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ మనకి గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. పూర్వకాలంలోనే, ఇప్పుడైతే డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ మారిపోయి, కానీ ఈవెన్ 50 to 60 years బ్యాక్, మేబీ అప్ టు 100 years. సో అంత బ్యాక్ వెళ్ళాం అనుకోండి. సో మన ఏన్సెస్టర్స్, మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్, దే గాట్ ద ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ ఇంత అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఇస్తుంది, సో కౌలుకి అంటారు. సో ఆ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ లో తీసుకునే వ్యక్తి he can put any plants, క్రాప్, రకరకాల క్రాప్ రొటేషన్ అని. సో ఈ రోజు గ్రీన్ పీస్ వేయచ్చు, రేపు బ్రింజాలు వేయచ్చు, ఇంకో మాసంలో ఇంకోటి వేస్తాడు. సమ్ ట్యాక్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్తాడు, రిమైనింగ్ he will enjoy. That was the earlier culture. సో వేదిక్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేది అంటే, you should own one cow, one bull and a piece of agriculture land, small land. So ఎంత వరకు ఉండాలి ల్యాండ్? ఆ ల్యాండ్ షుడ్ బి సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఫర్ యువర్ ఫుడ్. సో వాళ్ళందరూ దాంట్లో హ్యాపీగా ఉండేవారు. సో 3 months లో దే యూస్ టు డిఫరెంట్ క్రాప్స్ పెట్టుకొని 3 months
దే యూస్ టు స్టాక్, దే యూస్ టు హార్డ్ వర్క్ చేసేవారు 3 months. క్రాప్ వచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ 9 months దే యూస్ టు డూ దేర్ అదర్ వర్క్స్. క్రాప్ లో వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదు. దే యూస్ టు స్టాక్ ఇట్, దే యూస్ టు అదే దాన్ని వాళ్ళు యూస్ చేసుకునేవారు. సో ఎక్కువైతే ట్రేడింగ్ చేసేవారు. బార్టర్ సిస్టమ్ లో వాళ్ళకి బియ్యం ఇచ్చి ఇంకోటి తీసుకోవడం. సో ఇది ఓల్డెన్ కల్చర్. ఎవరికైతే పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లేదనుకోండి, వాళ్ళు సిటీలోకి వచ్చి కొన్నాళ్ళు వర్క్ చేసి ఆ వర్క్ అందులో వచ్చిన అమౌంట్ ని వాళ్ళకి ఊర్లు పంపించేవారు. ఎప్పుడైతే తను ఊర్లో ల్యాండ్ కొనుక్కోగలిసాడో ఆ తర్వాత టౌన్ అండ్ టు విలేజ్. సో సింపుల్ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్. వన్ ఆఫ్ ది క్లాస్ 8 to 12 classes లో సింప్లిసిటీ. సో దట్ వాజ్ అవర్ వేదిక్ సింప్లిసిటీ. సో మనకు ఒక భూమి ఉండాలి ఫర్ అవర్ ఓన్ ఫుడ్. మన ఫుడ్ మనమే పండించుకోవాలి. We should have cow. So grains and milk is sufficient. So, bulls ఏమంటే దున్నేవి. So this was a very simple life. But unfortunately today development పేరుతో so many things we are seeing out now. So ఇక్కడ different desires. The person can put any kind of crop as he likes. గవర్నమెంట్ దగ్గర తీసుకున్న తర్వాత ఆ ల్యాండ్ లో ఏం చేస్తారో ఆ ఫార్మర్ చేతిలోనే ఉంది. అలాగే ఈ మెటీరియల్ వర్డ్, ఈ మ్యాటర్, ఈ బాడీ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఎర్త్. ప్రైమరీగా అదే ఎర్త్ తో తయారైంది. 24 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ప్రైమరీలీ ఎర్త్. సో ఈ శరీరం మన డిజైర్ కొలిది కృష్ణుడు మెటీరియల్ నేచర్ ద్వారా బై నేచర్ హి హస్ గివెన్. సో తను ఇప్పుడు ఈ శరీరాన్ని మనం తీసుకున్న తర్వాత సోల్ హ్యాస్ గాట్ ద బాడీ. నౌ మనకే ఫుల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. దీంతో మనం ఏం చేయాలి? చాయిసెస్ మనకి వదిలేండి. కృష్ణ విల్ నెవర్ కమ్ ఇంటర్ఫియర్. మన చాయిసెస్ లో కృష్ణుడి ఎప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ కాదు. హీ విల్ జస్ట్ గివ్ హిస్ ఒపీనియన్స్. సో ఈవెన్ ఇన్ ద 18th chapter లాస్ట్ లో మనం అర్జునుడు ప్లేస్ లో చూస్తాం. అర్జున అన్ని చెప్పాను, యుద్ధం చేస్తావా చేయవా అనేది నీ ఇష్టం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో కృష్ణ విల్ నాట్ టేక్ డెసిషన్ ఆన్ అవర్ బిహాఫ్. మన చాయిసెస్ మనకే ఉన్నాయి. ఈ విల్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఇండిపెండెంట్. ఎందుకంటే వీఆర్ సుప్రీం, వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది సుప్రీం. కృష్ణ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్, సో వీఆర్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్. మనకి కొంత ఇండిపెండెన్స్ నేచర్ ఉంది. సో ఆ ఇండిపెండెన్స్ తో ఈ శరీరాన్ని మనం ఏ విధంగా వాడుకోగలం ఈజ్ అప్ టు అవర్ చాయిస్. సమ్ పీపుల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ డ్రింకింగ్, ఇంటాక్సికేషన్, కానీ కొంతమంది దే యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ గాడ్. సో this difference depends upon the knowledge which we are possessing. సో అందుకే individual spirit soul transmigrates in the cycle of birth and death from species to species. సో చాలా మంది బయట ఏమంటారు, భగవంతుడు ఎంతటి క్రూరుడు కాకపోతే మాంసం తింటే యానిమల్ బాడీ ఇస్తాడా? భగవంతుడు అందరికీ తండ్రి లాంటి వాడు, ఎందుకు చేయలేడు? సో మాంసం తింటే యానిమల్ బాడీ ఇస్తారా? పాపాలు చేస్తే యానిమల్ బాడీ, పుణ్యం చేస్తే దేవతల బాడీ. ఏంటి డిఫరెన్సెస్? ఇట్స్ నాట్ కృష్ణ డూయింగ్. మనకి డిజైర్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్. సో నేను నా లైఫ్ ఇలా కావాలి. బికాస్ కొన్ని కోరికలు ఈ శరీరంలో తీరవు. దానికి తీర్చాలంటే కృష్ణ హ్యాస్ టు గివ్ ఎ డిఫరెంట్ బాడీ. సో ఈ రోజు నేను బయటకు వెళ్ళాను. టుడే మన మారుతి 800 ఉండొచ్చు మన దగ్గర. సో మారుతి 800 లో మనం వెళ్తున్నాం, పక్కన బెంజ్ కార్ చూస్తాం. నా దగ్గర బెంజ్ కార్ ఉంటే బాగుండు అని మనకి థాట్ వస్తుంది. ఇమీడియట్ గా ఆ డిజైర్ క్రియేట్ అయింది. ఐ వాంట్ టు ఓన్ ఏ బెంజ్ కార్. దానికి ఈ లైఫ్ లో పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సపోజ్ ఈ లైఫ్ లో పాసిబిలిటీ బెంజ్ కార్ కి అదృష్టం లేదనుకోండి, ఐ హావ్ టు టేక్ అనదర్ బాడీ. సో మరొక బాడీ ఇచ్చి ఆ బెంచ్ కార్ లో కూర్చోబెట్టాలి. బట్ ఆ బాడీ కెన్ బి డ్రైవర్, ఆ బెంచ్ కార్ లో డ్రైవర్ అయి ఉండొచ్చు, ఆ బెంచ్ కార్ కి ఓనర్ అయి ఉండొచ్చు, ఆ బెంచ్ కార్ లో తిరుగుతున్న
ఒక డాగ్ తలకి బాడీ కూడా ఉండొచ్చు. నోబడీ నోస్. మనం ఆ బెంచ్ కార్లో తిరుగుదాం అనుకున్న కోరిక వచ్చినాయి కానీ కృష్ణ సీస్ అవర్ డిజైర్. సో దానికి వీ హ్యావ్ టు గెట్ అనదర్ బాడీ. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ డిజైర్. ఈ మైండ్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డిజైర్. ఈ మైండ్ అనేది డేటాబేస్. ఇలా ఒక డిజైర్ కాదు, ఎవ్రీ సెకండ్ మనకు ఒక్కొక్క డిజైర్స్ వస్తాయి. వీఆర్ క్రియేటింగ్ సో మెనీ డిజైర్స్. సో ఈ డిజైర్స్ ని వీ హ్యావ్ టు, కృష్ణ హ్యాస్ టు తీర్చాలి. బట్ హీ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సేయింగ్ ఈ డిజైర్స్ మంచివి కాదు. నో బర్త్ ఆఫ్టర్ బర్త్, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం. సో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ దుఃఖ దోషాను దర్శనం, దుఃఖాలేం అశాశ్వతం. కృష్ణ ఇస్ గివింగ్. పరమాత్మగా లోపల నుంచి తను చెప్తూనే ఉన్నాడు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం చిన్నపిల్లలు మారం చేసినట్టు, చిన్నపిల్లలు చాక్లెట్ కావాలంటే పేరెంట్స్ మాట వెళ్తారు చాక్లెట్ వచ్చేంత వరకు. అలాగే మనకి ఈ డిజైర్ తీర్చేంత వరకు వీఆర్ క్రైమ్ టు కృష్ణ. నాకు ఈ డిజైర్ కావాలి, నాకు డిజైర్ తీర్చాలి. కృష్ణ హ్యాస్ టు శాంక్షన్ ఇట్. సో శాంక్షన్ చేయాలంటే he has to give another body. కృష్ణ అందరికీ మళ్ళీ ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాడు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. హ్యూమన్ లైఫ్ affords the soul a chance to regain his eternal life. Only in human life. ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ లో తప్ప ఇంకా వేరే లైఫ్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎక్సెప్షన్స్ లైక్ గజేంద్రుడు వాళ్ళ ఎక్సెప్షన్స్ ఉండొచ్చు, అలాగే రకరకాల ఎక్సెప్షన్స్ ఉండవచ్చు. బట్ ఇన్ జనరల్లీ బికాస్ గజేంద్ర ప్రీవియస్ లైఫ్ లో ఇంద్రసింహ మహారాజ్, భరత మహారాజ్, వీర్ భరత భరత మహారాజ్ తను డివోషనల్ సర్వీస్ చేశారు. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ భక్తి వల్ల దే కుడ్ రిమెంబర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన వీఆర్ నాట్ సో డివోషనల్ లైక్ భరత. సో మనం షుడ్ బి కేర్ఫుల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైర్స్ వీఆర్ హోల్డింగ్. బట్ చాలా మంది మాయావాదులు ఇంటర్నల్ పార్టీస్ సో డిజైర్స్ ఆర్ ద కాజెస్. ఎస్, డిజైర్స్ ఆర్ ద కాజ్. సో వన్ షుడ్ బి డిజైర్లెస్. ఎటువంటి కోరికలు ఉండకూడదు. బట్ సోల్ కెనాట్ బి డిజైర్లెస్. ఏదో విధంగా సోల్ ఇస్ యాక్టివ్, సచ్చిదానంద. సోల్ ఇస్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్, ఇన్యాక్టివ్ గా ఎప్పుడు ఉండదు. సో దానికి ఒక యాక్టివిటీ కావాలి. యాక్టివిటీ ఉండాలి అంటే సమ్ డిజైర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో వైష్ణవ ఫిలాసఫీ ఏం చెప్తుంది అంటే ద డిజైర్ షుడ్ బి ప్యూరిఫైడ్. సో మనం ఈ డిజైర్లెస్ గా ఉండలేం. మన డిజైర్స్ ఉంటాయి, బట్ దట్ షుడ్ బి ప్యూరిఫైడ్. ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ఎలా వస్తుంది? వెన్ వి అసోసియేట్ విత్ కృష్ణ. సో అది ఓన్లీ ఇన్ ద హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ పాసిబుల్. సో ఎలాగైతే ఆ వ్యవసాయి ఫార్మర్ యూజెస్ ద ల్యాండ్ ప్రాపర్లీ టు కల్టివేట్, ఆ ఫార్మ్ కల్టివేట్ చేయడానికి యూజెస్ ఎవ్రీథింగ్. అల్టిమేట్లీ తనకి మంచి పంట వస్తుంది. హీ కెన్ లీడ్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్. అలాగే ఈ బాడీలో ద సోల్ హ్యాస్ టు యూటిలైజ్. సో మనకి ఈ శరీరం వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు బౌండ్ బై ద లాస్ ఆఫ్ నేచర్. ఈ లాస్ ఆఫ్ నేచర్ లో మనం బందిపడి ఉన్నాం. సో డిజైర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, బట్ డిజైర్ షుడ్ బి ప్యూరిఫైడ్. సో ఇది ఓన్లీ హ్యూమన్ లైఫ్ లోనే ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఎవరు ఎన్నాళ్ళు ఉంటారో తెలియదు. వి డు నాట్ నో. 100 years, 10 years, 20 years, ఇంకెన్ని సెకండ్స్, వి డు నాట్ నో. సో ఈవెన్ ఇన్ ద లాస్ట్ మూమెంట్ లైక్ కట్వాంగ లాస్ట్ సెకండ్ హీ యూజ్ దట్ నిమిష. ఆ నిమిషం ఎలా హీ యూజ్ ఫర్ ద కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. కానీ మనం అనుకోవచ్చు డెత్ నిమిషంలో ఉంది కదా, లాస్ట్ మూమెంట్ లో నేను హరే కృష్ణ అని ఇస్తాను లేదా నారాయణ పేరు చెప్తాను. అజామిల్ లాస్ట్ టైం లో చెప్పాడు. సో లాస్ట్ మూమెంట్ లో నారాయణ అంటే ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. సో లైఫ్ లాంగ్ మనం ఏం చేస్తున్నామో లాస్ట్ మూమెంట్ అదే కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటాం. సో ఈ లైఫ్ లాంగ్ ప్రిపరేషన్ దేనికి? లైఫ్ లాంగ్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చర్చడానికి ఏంటి కారణం? లైఫ్ లాంగ్ కృష్ణుడు జ్ఞాపకం పెట్టడానికి ఎందుకు కారణం? పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం దాని మీద కృష్ణ అని రాస్తున్నావా లేదా నా డిజైర్స్ రాస్తున్నావా? చదవని వ్యక్తి ఏం రాస్తాడు?
ఏదో సుత్తంత రాస్తాడు, సినిమా స్టోరీ రాస్తాడు, అటు నుంచి ఇటు తిప్పి రాస్తాడు. నేను చదివిన వాడు టు ద పాయింట్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ పాయింట్, ఎటువంటి డీవియేషన్ ఉండదు. సో మనం బాగా చదువుకుంటే at the time of death we can remember Krishna. So we have to use this body judiciously in the service of Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameswaram vinasyatva vinasyantam yah pasyati pasyatihi. So one who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed, actually is. Sridhara Swami, one of the acharyas in the our discipling succession. So having previously declared that transmigratory existence arises due to lack of proper discrimination, realizing the self as different from Prakriti is being taught for stopping the cycle of birth and death. So, మనకు ఈ బాయ్హుడ్ ఈవెన్ ఇన్ ద బాడీ మనం డిఫరెంట్ బాడీస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. బాయ్హుడ్ నుంచి చైల్డ్ నుంచి బాయ్హుడ్ నుంచి అడల్ట్హుడ్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్. సో ఇంటర్నల్ గా మనం చూస్తున్నాం మన బాడీస్ చేంజెస్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్, ఇది ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్. సో ఎప్పుడైతే ఈ బాడీ ఇస్ అన్ఫిట్, ఈ బాడీ అన్ఫిట్ అయిందో ది సోల్ లీవ్స్ దిస్ బాడీ. సో ఈ బాడీని వదిలేసి మరొక బాడీని తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్. సో ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్, ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్స్మైగ్రేషన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రీఇన్కార్నేషన్. పరమాత్మది ఇన్కార్నేషన్, మనది రీఇన్కార్నేషన్. సో we are taking this life after life, like ఎన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, మన లాస్ట్ లైఫ్ లో ఏం తీసుకున్నాం మనకు తెలియదు. సో నెక్స్ట్ లైఫ్ మేబీ ఇట్స్ an animal body or it's a devata body or a human body. సో 8.4 million species of life ఉన్నాయి పద్మ పురాణం says. సో అటువంటి ఏ బాడీ, సో ఆ బాడీని మనం తీసుకుంటామంటే బేస్డ్ ఆన్ అవర్ డిజైర్. సో ఒక బట్టల షాప్ లో అనేక రకమైన షర్ట్స్ ఉంటాయి. మనకు నచ్చిన షర్ట్ తీసుకుంటాం, పర్చేస్ క్యాపబిలిటీ కూడా ఉండాలి. పర్చేస్ క్యాపబిలిటీలో ఉన్న షర్ట్ మనం తీసుకుంటాం, విల్ వేర్ ఇట్. అలాగే 8.4 million స్పీసీస్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉన్నాయి, 8.4 million స్పీసీస్ ఆఫ్ షర్ట్స్ ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని మన కెపాసిటీలో ఉన్నాయి తీసుకోవడానికి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవర్ కర్మ. సో ఆ కర్మ ఈజ్ అ పర్చేసింగ్ ప్రైస్, డిజైర్ ఈజ్ ద పర్చేసింగ్ ప్రైస్. అందులోంచి మనకు నచ్చిన తీస్తాం, దెన్ వి విల్ వేర్ ఇట్. అదే లాస్ట్ 8th చాప్టర్ లో చెప్పండి, లాస్ట్ మూమెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ వాట్ ఎవర్ యూ రిమెంబర్, మనం ఏది లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఏదైతే రిమెంబర్ చేసుకుంటామో అటువంటి బాడీయే మనకి వస్తుంది. సో ఈ బర్త్ టు డెత్ మధ్యలో ఒక మూవీ లాంటిది. సో మూవీలో ఎలాగైతే రీల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయో అలాగే మనకి వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ రీల్స్. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ ఏమవుతుంది, ఈ రీల్స్ అన్ని ఒకసారి ఫ్లాష్ అవుతాయి. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ డిజైర్ ఒక రీల్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది, దాన్ని బట్టి మన నెక్స్ట్ బాడీ డిసైడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ సీన్ ఇన్ ద 8th చాప్టర్. సో దిస్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్. సో హూ ఈస్ ద మ్యాన్ ఇన్ ద రియల్ నాలెడ్జ్? ఎటువంటి వాడు ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటాడు? వన్ హూ కెన్ సీ 3 things ఇన్ ఇట్స్ ప్రాపర్ పర్స్పెక్టివ్. సో దేన్ని ఎలా చూడాలో ఆ విధంగా చూడాలి. ద బాడీ, ద ప్రొప్రైటర్ అండ్ ద సూపర్ సోల్. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆ బిగ్ బాస్ షో తీసుకున్నాం. సో అందులో పార్టిసిపెంట్, సో పార్టిసిపెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్, హౌస్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఆ బిగ్ బాస్ ఎవరైతే కనపడకుండా ఆ బిగ్ బాస్ ఉన్నారో హీ ఈస్ డిఫరెంట్, isn't it? So all three are not same. All three are not same. So ఎవరైతే దీన్ని డిఫరెంట్ గా చూస్తారో దే అండర్స్టాండ్ ద షో ఫుల్లీ. అలాగే ఈ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో వీ హ్యావ్ టు సీ ద థింగ్స్ పర్స్పెక్టివ్లీ. శరీరం అంటే ఏంటి, ఈ సోల్ అంటే ఏంటి, సూపర్ సోల్,
ఈ మూడు తేడా తెలుసుకోగలగాలి. Then that is a person who is in the real knowledge. How such vision is possible? మామూలుగా అయితే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో మనం రోజు రెగ్యులర్ గా మెటీరియలిస్టిక్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఓన్లీ బై గుడ్ అసోసియేషన్ with the real knower of the spiritual aspects. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshanti jnano jnaninas tattvadarshina. Tattvadarshis. So tattvadarshi, ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నవాడు, చూసినవాడు, తెలుసుకున్నవాడు. They are the real knower of the spiritual subjects. ఆ తత్వదర్శి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారు. బోధించాలంటే ఏం చేయాలి? తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. పరిప్రశ్న సేవయ. Too important. We have to question. So we have to enquire. ఎంక్వైరీ చేయాలి, సర్వీస్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు చేస్తామో దెన్ ద తత్వదర్శిస్ దే రివీల్ ద నాలెడ్జ్. సో దానికి వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ అసోసియేషన్. ఆ గుడ్ అసోసియేషన్ ద్వారా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇనిషియేషన్ ఫ్రమ్ ఏ బోనఫైడ్ గురు. బోనఫైడ్ గురువుని తీసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు సర్వ్ హిమ్. హౌ కెన్ వి సర్వ్ హిమ్? సో పూర్వకాలంలో వీ కెనాట్ సర్వ్ గురు ఫిజికలీ. గురువుని ఫిజికల్ గా సర్వ్ చేయడం ఇస్ హైయెస్ట్ థింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నవ్ డేస్. ఎలా సేవ్? గురువు తాలూకు ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ప్రతి ఆచార్య ఇన్ వైష్ణవ సంప్రదాయ, ఎస్పెషలీ ఇస్కాన్ గౌడీయ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయ, ద సర్వీస్ టు గురు ఇస్ లిస్నింగ్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఎప్పుడైతే గురువు తాలూకు ఇన్స్ట్రక్షన్, గురువు తాలూకు లెక్చర్స్ మనం వింటామో దాని నుంచి మనకి వీ హ్యావ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం లైఫ్ లో ఫాలో చేయగలుగుతాం, గురువు విల్ బి హ్యాపీ. అప్పుడు వి విల్ అండర్స్టాండ్, వి విల్ హ్యావ్ దట్ విజన్. సో భక్తుల సాంగత్యం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇస్ తిష్టంతం పరమేశ్వరం. సమ్ టైమ్స్ ద సోల్, మన జీవాత్మని కూడా పరమేశ్వర అంటారు. Here the two verse is speaking about the soul. ఇప్పుడు మన జీవాత్మ గురించి చెప్తున్నది. ఆ జీవాత్మని ఇక్కడ కృష్ణుడు పరమేశ్వర అని మెన్షన్ చేశారు. పీపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పరమేశ్వర యాజ్ ద ఇండివిజువల్ సోల్, బికాస్ ద సోల్ ఈస్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఈ పర్టికులర్ బాడీకి ద సోల్ ఈస్ ద మాస్టర్. సో ఈ డిజైర్స్ బట్టి మనం ఈ చెయ్యిలా బాగానే ఉంది. అవర్ డిజైర్, నా డిజైర్ బట్టి నేను ఇది మంటలో పెట్టాను. సో ఏమవుతుంది? ఇది కాలడం కాలుతుంది. సో నా డిజైర్ బట్టి ఈ బాడీ తాలూకా యాక్టివిటీస్, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్. మనం ఫుడ్ తింటాం, హెల్దీ ఫుడ్, హెల్దీ డైట్ తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకు? టు మెయింటైన్ దిస్ బాడీ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. బాడీ తాలూకా మెయింటెనెన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో ఆ బాడీ మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద గుడ్ ఫుడ్. సో వీ హ్యావ్ డిజైర్డ్ ద గుడ్ ఫుడ్. మన గుడ్ ఫుడ్ ఇస్తే బాడీ నరిషెస్, అలాగనే జంక్ ఫుడ్ ఇస్తే బాడీ గెట్స్ డిస్ట్రాయ్డ్. సో వీ ఆర్ ద మాస్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ. ఇన్ వన్ సెన్స్ వీ ఆర్ ద మాస్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ ఐ వాంట్ అనదర్ బాడీ. సో మరొక బాడీ బట్టి ఐ విల్ టేక్ అనదర్ బాడీ. ఐదర్ ఇట్స్ ఎన్ cat body, tiger body, human body, devata body. So in one sense we are all masters of the body. Like this, I am the owner of this shirt. So ఈ షర్ట్ తీసుకుంటాను, మరొక షర్ట్ వేసుకుంటాను. ఇట్ బికాస్ నా దగ్గర గోల్డ్ షర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఐ am owner of so many t-shirts. సో ఇది తీస్తాను, మరొకటి వేసుకుంటాను, because I am the master. So in one sense we are the masters of this body. This Parmeshwara means the master of this body. And there are other people who say this is a super soul. So super soul is also the master, but he is a supreme master. So super soul is a master of everybody. Me body, na body, and bodies ki he is the owner. So either way, both the super soul and individual soul
they continue. They are not destructible. So, E Parameshwaran word, you can use it for soul or super soul, whatever it may be. They are not destructible. Sankhya Yoga, second chapter, what is Krishna says? So, E Nainam Chindani Shastrani. So, E body ni, E soul ni, we cannot cut into pieces. We can drown cheyalev, sadapalev, fire la kalchalev. It is indestructible. But the body is destructible. The body, whatever you do, you cannot save this body. What is destroying? The matter is destroying. The soul or super soul is not destroying. So one who can see it in this way can actually see what is happening. So ఈ జ్ఞానం ఈ తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఏ సిచ్యువేషన్ ఏమవుతుంది, they can see that which pervades the entire body. You should know to be indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. So this Atma Jnana. So human birth ఇచ్చింది ఈ ఆత్మ జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి. Primary purpose of human being is that self-realization. దానికోసం we can do anything. Rest is goal కి help చేసేవి. The primary goal of every individual, we should know the soul, the super soul. So only by the association with the real knower. So a real knower tone we can, when we associate, then we can understand. Otherwise, it is impossible. So cannot have one. Who cannot have this association? One cannot have associate when one association level in knowledge and anything else. They are simply ignorant. So any degrees ఉండని, ఎంత money ఉండని, he may be the richest person in the whole world. If he doesn't have the association of the devotees, and ఈ knowledge, ఈ ఆత్మ జ్ఞానం లేకపోతే, it is simply ignorance. So that's why Krishna says, my devotees are the best. Krishna's devotees are the best because they can see what is happening. What is happening and then ఏం changes జరుగుతున్నాయి, ఏం change జరుగుతలేదు, only a Krishna conscious devotee knows it. So Baladev Vidyabhushan says, who sees all these things? So he who sees that Supreme Personality of Godhead is not destructible in those jivas who experience destruction with the dissolution of their bodies, actually the seer. ఎవరైతే ట్రూత్ చూస్తున్నారో వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఏంటి? ఈ బాడీ is destroying. See, as you can see in the picture, there are different bodies move అవుతున్నాయి. The body is destroying, but Supreme Personality of Godhead along with the jiva is not destructible. He is called the seer of the truth. ఆ వ్యక్తినే truth, he knows the truth more. He also sees that Supreme Lord, being indestructible and equally favorable for all, is distinct from the jivas. Not only that, Supreme Personality of Godhead is indestructible, he is equally favoring. So ఎవరికి భేదం లేదు. Supreme Personality of Godhead is equal, is equality. He is distinct from the jivas who are combined with Prakriti and are subject to various actions. They are called one seer of the truth. Hare Krishna. Hare Krishna. Samam pasyanti sarvatra samavasthatamishwaram nahin satmatmanam tato yati parangatim. One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus, he approaches the transcendental destination. So, మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? బయటకి సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. The nature, whatever thing, sense objects ఉన్నాయి. Movies, whatever you call it. They are called sense objects. We have senses, పంచేంద్రియాలు ఉన్నాయి. So, లోపల జీవాత్మ ఉంది.
సో ఈ జీవాత్మకి సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నది మైండ్. జీవాత్మ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద మైండ్. సో ఈ మైండ్ ఎలాగా ఈ కాన్షియస్నెస్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందో అలాగా మనకి సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ పర్సీవ్. ఎలాగైతే మన క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్న 3 ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ. సో ఇనిషియలీ ఆ 3 ఫ్రెండ్స్ కి సేమ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంది. దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద నేచర్. సో ఎప్పుడైతే ఆ న్యూస్ తెలిసిందో హిస్ కాన్షియస్నెస్ చేంజ్డ్. ఆ కాన్షియస్నెస్ మారిన తర్వాత he could not enjoy the nature. సో ఇక్కడ ఏమైంది, లోపల ఉన్న కాన్షియస్నెస్ బయట 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 ఆల్రెడీ సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఉన్నాయి. కాన్షియస్నెస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. ఆ కాన్షియస్నెస్ బయటకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మన మన తెలుగులో చాలా మంది ఏంటంటారు, ప్రోవర్బ్ ఉంది, పచ్చకామలు వచ్చిన వాళ్ళు లోకం అంతా పచ్చగా కనపడుతుంది. అంటే లోకం అంతా ఎల్లోగా కనపడుతుందని కాదు. సో మనకి ఫీవర్ అలాంటి వచ్చింది అనుకోండి, ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా ఫీవరిష్ గా కనపడుతుంది. లోకం అంతా ఆ జాండిస్ తో ఉన్నారా ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఎందుకు? అవర్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ డిఫరెంట్. అలాగే మనం ఎల్లో గ్లాసెస్ వేసుకున్నాం, రెడ్ గ్లాసెస్ వేసుకున్నాం, బ్లూ గ్లాసెస్ వేసుకున్నాం. సో ఆ కలర్ఫుల్ గ్లాసెస్ నుంచి మనం చూస్తే బయట కలర్ఫుల్ గానే కనపడుతుంది. ఆ కలర్స్ తోనే కనపడుతుంది. బట్ దిస్ మైండ్ ఈస్ లైక్ ఎ మిర్రర్. ఏదో దర్పణం. శిక్షాష్టకం ఫస్ట్ వర్స్ లోకి చెప్పేసి చైతన్య దిస్ మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఎ మిర్రర్. సో మిర్రర్ తలకు ప్రధాన క్వాలిటీ ఏంటి? ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్. రిఫ్లెక్షన్. అదర్వైజ్ దానికి వేరే క్వాలిటీ ఏం లేదు. మనం వెళ్ళి అద్దం ముందు ఏంటంటే మనం ఎలా ఉంటాం అనే కనపడుతుంది. ప్రాబ్లం ఏంటి? అవర్ మిర్రర్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ డస్ట్. ఈ డస్ట్ లో అక్యుములేట్ అయ్యి ఉంది. మన కాన్షియస్నెస్ ఇంప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నాం బికాస్ ఆఫ్ ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్, రజో సత్వ తమో గుణం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, లోపల మన కాన్షియస్నెస్ డిఫరెంట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాం. బట్ వెన్ దట్ ఈస్ క్లీన్, ఆ మొత్తం పేరుకు పడిన మొత్తం అన్ని క్లీన్ చేస్తే వి కెన్ సీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మన ఫేస్ మనకు చూడగలం. చేతో దర్పణ మార్జనం మా ధావాగ్ని నిర్వాహం. దేని వల్ల క్లీనింగ్ జరుగుతుంది? మైండ్ గెట్స్ క్లీన్ బై ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో రిపీటెడ్ గా ఎలాగైతే మనం క్లీన్ చేస్తాం గ్లాస్ ని, రిపీటెడ్ గా we had to chant this holy name with sincerity. Yes, initially it is difficult, but once cleaned we can see clearly. That's it. Mana equality, right to equality of opportunity only. Yes, everyone should be given equal opportunity. We also see equality in identity. ఈ రోజుల్లో మన చాలా మంది ఈ స్లోగన్స్, బట్ హౌ కమ్ దట్ ఈక్వాలిటీ కమ్స్? ఆ ఈక్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది? బై వే ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. వన్ హూ సీస్ ద సూపర్ సోల్ ఈక్వల్లీ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ డస్ నాట్ డిగ్రేడ్ హిమ్సెల్ఫ్ బై హిస్ మైండ్. thus he approaches the transcendental. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మెటీరియల్ విజన్. సో మా చర్మ చక్షువు, మనము ఇప్పుడు చూస్తున్నది జ్ఞాన చక్షువు, ఇది స్పిరిచువల్ విజన్. మనం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో వీఆర్ ఇన్ చర్మ చక్షువు, మెటీరియల్ విజన్. సో మెటీరియల్ విజన్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి? మెటీరియల్ విజన్ ఇస్ కాజ్డ్ బై దిస్ మైండ్. Mind is generally addicted to sense gratification, which binds the living entity in the material world. నేను నా సెన్సెస్ ఎంజాయ్ చేయాలి. ద డిజైర్ టు ఎంజాయ్. మన లాస్ట్ 20 సెకండ్స్ శ్లోక బీజవాక్యం. ఎందుకు దాన్ని బీజవాక్య అన్నాం? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద సీడ్ ఆఫ్ అవర్ డిగ్రేడేషన్. అది సీడ్ మన ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉండడానికి నాంది. ద డిజైర్ టు ఎంజాయ్. What are we enjoying? We are enjoying the senses. Enjoy the food, enjoy the movie. If body is different, we want to decorate. See, like this, you can see the picture. The 2 people.
So okaru is smoking, thinking about the beautiful woman, how I can enjoy this sense of touch, how I can earn more money, ఎలాగ నాకు ప్రాపర్టీ కావాలి, I want to enjoy, ఈ enjoyment mentality. The other side, you can see the devotee. He is also holding a smoke, but it is agarbatti. Agarbatti ఏంటి? It is offered to Krishna. So immediately భక్తుడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు? If he sees a nice agarbatti, smelling nice agarbatti ఉందా, he should go to Krishna. So ఇంత మంచి వాసన ఉన్న agarbatti, it should be for Krishna's pleasure. The non-devotee, it is for my pleasure. This is the difference between material vision and the spiritual vision. ఈ material vision, it is causing us all the problems. The first chapter లో ఎలాగైతే అర్జునుడి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం, అర్జున ఆస్క్ కృష్ణ రథం స్థాపితామి. సో రథాల మధ్య ఈ రెండు సేనల మధ్యలో నాకు రథం తీసుకెళ్లి పెట్టు. కానీ కృష్ణుడు ఏం చేశారు? భీష్ముడు ద్రోణుడి దగ్గర పెట్టారు. Immediately what happened? Complete bewilderment. అర్జునుడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. సో మొత్తం రకరకాల సంజాయిషులు చెప్తున్నారు వారిని అవాయిడ్ చేయడానికి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద మెటీరియల్ విజన్. సో అల్టిమేట్లీ ఏమైంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద స్పిరిచువల్ విజన్. సో ఎప్పుడైతే ఈ మూవ్ టు స్పిరిచువల్ విజన్ మూవ్ అయ్యారో, హీ ఫౌట్ వెరీ సివియర్లీ with a purpose in mind. So that is the difference between the material vision and the spiritual vision. మన ఈ రోజుల్లో మనం ఎదుటి వాళ్ళ మీద గ్రడ్జెస్, వీడు నాకు అన్యాయం చేశాడు, నేను వీళ్ళకి అన్యాయం చేయాలి. We hold so many grudges, jealousy, అసూయ. సో ఇలాంటివి అన్ని మనం హోల్డ్ చేస్తాం. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ విజన్. నా ఎంజాయ్మెంట్ కి వీళ్ళు హ్యాంపర్ చేశారు. గ్రడ్జెస్ అందుకే వస్తుంది బికాస్ తను ప్రాపర్టీ అండ్ తో పాటే పని చేస్తున్నాడు. ఈ ఓన్ సో మెనీ ప్రాపర్టీస్. ఎన్వి స్టార్ట్స్. తను నాకు అన్యాయం చేశాడు, గ్రడ్జ్ స్టార్ట్స్. ఈ గ్రడ్జ్, ఈ ఎన్వి ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మెటీరియల్ విజన్. is a cause of all the anarthas. సో మనలో ఉన్న అనర్థలు కారణం ఈ మెటీరియల్ విజన్. సో మనం తప్పుల్ని ఎదుటి వాళ్ళు ఇస్తాం, ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ ఎక్సర్సైజ్. సో నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు, నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు, నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు. సో ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ అటెండింగ్ క్లాస్ ఆన్ ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ అండ్ ప్రైజింగ్ అదర్స్. సో అందులో ఏం చెప్తున్నారు? ఎంత తెలిసింది. సో ఒకవేళ మనం ఒకరికి పాయింట్ చేస్తున్నామంటే 3 వేలు మనలో ఉంటాయి. సో ఎదుటి వాళ్ళలో ఫాల్ట్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం అంటే దట్ మీన్స్ ఆ ఫాల్ట్ మనలో ఉంది. అదర్వైజ్ వీ కెన్ నాట్ ఫైండ్ ఎ ఫాల్ట్. ఎదుటి వాళ్ళలో ఈ ఫాల్ట్ ఎత్తి చూపిస్తున్నాం అంటే ఆ ఫాల్ట్ మనలో ఆల్రెడీ ఉంది. వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది? వి క్రియేట్ దిస్ అనర్థాస్, వి డిగ్రేడ్ ద సోల్. సో ఈ అనర్థ మెంటాలిటీ, ఈ ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ మెంటాలిటీ, ఈ గ్రడ్జ్ టేకింగ్ మెంటాలిటీ అది ఉంచుకున్నామంటే ఏమవుతుంది? We find faults with the devotees. Devotees లో కూడా ఆ faults మనం ఎదుగుతాం. Devotees మీద కూడా grudges పెంచుకుంటాం. How come this devotee progressing faster? ఆ గురు ఆ డివోటీని ఎంత పొగడారు, నన్ను ఎవరు పొగడట్లేదు. This is what we see. సో మనం మెటీరియల్ విజన్ we carry in the spirituality. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? We carry మనం అనర్థాస్. Krishna can tolerate anything, but he cannot tolerate blasphemy of his devotee. తన భక్తుల్ని ఏమంటే తట్టుకోలేడు. కృష్ణుడు తాను ఎన్నైనా సహిస్తాడు, కానీ భక్తుల్ని ఏమన్నా అంటే మాత్రం he will not spare. That we can see in the history. So we should be very careful with the devotees. So this is the degrading mentality. The soul is degrading by the mind. Atmana atmanam. So the soul is degrading because of the mind. So 6th chapter, what we have learned?
మైండ్ ఈజ్ హిస్ ఫ్రెండ్. మైండే తనకు శత్రువు లేదా తనకు మిత్రుడు. మనం ఈ మైండ్ మార్చలేం. మైండ్ యూ కెనాట్ ఆస్క్ కృష్ణ చేంజ్ దిస్ మైండ్. సో నాకు ఈ మైండ్ నచ్చలేదు, ఈ మైండ్ తీసేసి మరొక మైండ్ రీప్లేస్ చేయండి. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. మనం ఇల్లు చేంజ్ చేసినంత ఈజీ కాదు మైండ్ చేంజ్ చేయడం. విత్ దిస్ మైండ్ వీ హ్యావ్ టు సరెండర్ టు కృష్ణ. భజహూరే మన శ్రీ నందనంద. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ? భజహూరే మన ఆ కృష్ణుడి నామాన్ని భజిస్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం జపిస్తున్నప్పుడు వీఆర్ ద మైండ్ ఇస్ సరెండర్ టు కృష్ణ. ఎప్పుడైతే అది మనం చేయట్లేదో, ఎప్పుడైతే అది మనం మెటీరియల్ విజన్ లో ఉంటామో, దెన్ we start finding faults in others. That is the whole problem in that. మన చిన్న విషయాన్ని కూడా, చాలా చిన్న విషయాన్ని కూడా మనం పెద్దగా చేసి చూస్తాం, భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తాం. బికాస్ వి సీ దమ్ నెగటివిటీ. ఎదుటి నెగటివ్ మెంటాలిటీతోనే చూస్తాం. బికాస్ మన కాన్షియస్నెస్ అలా ఫీల్ అయింది. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ వి కెనాట్ యాక్సెప్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్, ఎర్లియర్ ఫస్ట్ వేవ్ ఆఫ్ కరోనా. సో ఎప్పుడైతే కరోనా కొత్తగా ఉందో, కరోనా వచ్చింది అని చెప్పుకోవడానికి నామోషి. ఎవర్ అఫ్రేడ్ టు సే ఐ గాట్ ఎ కరోనా. ఫార్చునేట్లీ ఇది డే టు డే యాక్టివిటీ అయిపోయింది. బట్ ఫస్ట్ వేవ్ పీపుల్ వర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ఐ గాట్ ఎ కరోనా. నాకు కరోనా వచ్చిందని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడేవారు కాదు. ఎందుకు? సోషల్ యాక్సెప్టబిలిటీ. సో కరోనా వస్తే సోషల్ యాక్సెప్టబిలిటీ లేదు. నేను ఆ పీపుల్లో ఫిట్ అవ్వను. దే ఐసోలేట్ మీ. కరోనా వస్తే దే ఐసోలేట్ మీ. సో అంటే పబ్లిక్ లో నేను ఫిట్ అవ్వను, నన్ను దూరం పెడతారు, నన్ను సోషల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో ఈ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇజంట్ ఇట్? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ us. సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్. నన్ను అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మన న్యూస్ లో చూస్తాం. సో చిల్డ్రన్ అంటే పేరెంట్స్ కి ఎప్పుడు ప్రేమే, లవ్ ఉంటుంది, ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది. బట్ అదే చైల్డ్ ఇఫ్ హీ సేస్ ఐ వాంట్ టు మ్యారీ ఏ గర్ల్ ఆఫ్ హిస్ చాయిస్, దానికి నచ్చిన వ్యక్తితో మ్యారేజ్ చేసుకుంటాను. అమ్మాయి అన్నా ఒక అబ్బాయి అన్నా, ఫాదర్ విల్ నాట్ టాలరేట్, పేరెంట్స్ విల్ నాట్ టాలరేట్. దే సే నో. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, ఈరోజు న్యూస్ లో చూస్తున్నాం, పేరెంట్స్ కిల్ దర్ చిల్డ్రన్. సో ఆ లవ్ ఎక్కడ పోయింది? సో అన్కండిషనల్ లవ్, పిల్ల మీద ఉన్న అన్కండిషనల్ లవ్ ఎక్కడికి పోయింది? జస్ట్ బికాస్ దే టుక్ దర్ డెసిషన్ టు లవ్. సో ఏమైంది? సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్. Child is my property to enjoy. Children has become the property to enjoy parents' enjoyment. So పిల్లలు తన మాట వినేంత వరకు they can love. If they don't, isolate. This is what is చాలా ఫెమిలియర్ మనం చూస్తున్న రోజులు. పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ మధ్యలో ఇలా ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ అదర్ రిలేషన్స్, what about employee-employer relations, what about other friendships? నాకు ఎంజాయ్మెంట్, ఈ రిలేషన్ లో నాకు ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది అంటేనే ఐ విల్ స్టే. అదర్వైజ్ యూ గో యువర్ వే, ఐ గో మై వే. అందుకే ఈ రోజుల్లో వి సీ సో మెనీ డివోర్సెస్, సో మెనీ హానర్ కిల్లింగ్స్. సో పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్. వీళ్ళు నాకు ఎంజాయ్మెంట్ ఎలా ఇస్తారు? దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. దిస్ సోషల్ యాక్సెప్టబిలిటీ. నాకు సోషల్ యాక్సెప్టబిలిటీ లేకపోతే ఐ విల్ రిజెక్ట్, అదర్వైజ్ ఐ విల్ యాక్సెప్ట్. దిస్ ఈస్ మెటీరియల్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. మనం ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్స్. సో ఈ మెటీరియల్ విజన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్స్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఇట్ కమ్స్ విత్ ఇన్ అవర్ రిలేషన్షిప్స్. సో రిలేషన్షిప్స్ బాగుండాలి అన్నా, చేయాలి అన్నా, వీ హ్యావ్ టు బి స్పిరిచువల్లీ నాలెడ్జబుల్. సో ఎలాగ స్పిరిచువల్లీ నాలెడ్జబుల్ గా we can be thinking that ఈశ్వర ఈజ్ ఇన్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్. సో ప్రతి బాడీలో ఈశ్వర ఈజ్ సిట్టింగ్. సో పరమాత్ముడు ఉన్నాడు ప్రతి లైఫ్ లో, ప్రతి బాడీ. సమ్ టైమ్స్ అనదర్ పర్సన్ మే బి యాక్టింగ్ బికాస్ ఆఫ్ మాయా, బట్ డివోటీ సీస్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్పిరిచువల్ విజన్. సపోజ్ మనకి ఎవరైనా హాని చేస్తే
మళ్ళీ వాళ్ళని మన లైఫ్ లో స్టే చేయండి. Isn't it? What did Parikshit Maharaj do? పరీక్షిత్ తను గ్రేట్ డివోటీ. తనకి తాత్కాలికంగా ఒక తప్పు చేశారు. శమిక ఋషి మీద స్నేక్. రాజు ఈజ్ అ కింగ్ ఆఫ్ ది ఈజ్ అ కింగ్. సో కింగ్ భగవంతుడితో సమానం. అటువంటి కింగ్ ఆశ్రమంకి వచ్చినప్పుడు హీ షుడ్ హ్యావ్ రెస్పెక్టెడ్ హిమ్. సో మన ఇంట్లో ఎవరైనా వస్తే తినడానికి ఏదో ఇస్తాం, వాటర్ ఇస్తాం, వి ఆనర్ గెస్ట్. బట్ అటువంటి గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు సమీక్ష ఋషి కుడ్ నాట్ షో హాస్పిటాలిటీ చూపించలేదు. దానికి తాత్కాలికంగా కోపం వచ్చిన పరిస్థితి, ఇట్స్ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం లార్డ్. అంత కృష్ణ ఆజ్ఞలో నడుస్తున్నాను, అది మెయిన్ రీజన్. బట్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ తాత్కాలికంగా యాంగర్ లో ఈ పుట్ డెడ్ స్నేక్. సో దానికి he was cursed to die. So what an so తన చేసిన తప్పుకి శిక్ష, is it matching? What did he do? శమిక ఋషిని కర్స్ చేసేదా? He could have done that, but he didn't do. పరీక్షిత్ ఏం చేశారు? ఇది కృష్ణ తాలూకా కృప. ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇందులో కృష్ణుడు ఏదో చేయబోతున్నాడు. He accepted it. Immediate గా he left the kingdom, went to went to rishis, read Bhagavatam. Went to Bhagavatam. 7 days use it for Bhagavatam. 7 days. Why should he curse me? శృంగి తన 5-year-old బాయ్ నన్ను కర్స్ చేస్తాడా? వాడికి ఎంత ధైర్యం? నేను రివెంజ్ తీసుకుంటాను అని పరీక్షితుడు అనలేదు. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మెటీరియల్ విజన్ అండ్ ద స్పిరిచువల్ విజన్. ఏ నార్మల్ మెటీరియల్ పర్సన్ అండ్ ఏ స్పిరిచువలీ డివోటీ. జస్ట్ లైక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, విదుర తన ధృతరాష్ట్రుడికి, దుర్యోధనుడికి ఎన్నో విధాలుగా పాండవుల మధ్యలో ఘర్షణ వద్దు, ఈ వార్ వద్దు, ఈ వార్ జరిగితే మొత్తం కురు రాజ్యం అంత నాశనం అయిపోతుంది అని విదురుడు ఎన్నో విధాలుగా చెప్పడానికి ట్రై చేశారు. బట్ ధృతరాష్ట్ర అండ్ దుర్యోధన పట్టించుకోలేదు విదురుడు మాట. జస్ట్ బిఫోర్ యుద్ధానికి ముందు మళ్ళీ విదురుడు ట్రై చేశారు దుర్యోధనుడికి చెప్పారు, దుర్యోధన ఇప్పటికైనా మానుకో. బట్ వాట్ డిడ్ దుర్యోధన డు? దాన్ని ఇన్సల్ట్ చేశాడు. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఆ ఇన్సల్ట్ మనం వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్. ఇసండి, మనం తప్పు చేయకుండా మన ఎవరైనా అంటే ఫీల్ ఇన్సల్టెడ్. ఎందుకు నన్ను ఇలా అంటున్నాడు? ఏదో మంచి మాట చెప్దాం అనుకున్నాను, మంచి మాట చెప్పడానికి వస్తే నిన్నే మాట్లాడతారా? దట్ వాజ్ నాట్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ విదుర. విదుర అలా రెస్పాండ్ కాలేదు. వాట్ డిడ్ హి డు? ఇమీడియట్లీ లెఫ్ట్ ద కింగ్డమ్. కింగ్డమ్ వదిలేసిన తర్వాత ఏం చేశారు? హి వెంట్ టు ఋషిస్. సో మొత్తం ఆ కురుక్షేత్ర ఏరియాలో ఉన్న ఋషిస్ అందరి దగ్గర, మైత్రి ఋషి, డిఫరెంట్ ఋషిస్ దగ్గర హీ లెర్న్ శ్రీమద్ భాగవతం. భక్తుల గురించి, కృష్ణ ఫాస్ట్ టైమ్స్ ఏంటి, ఎంటైర్ వార్ జరుగుతున్నారు. He is not bothered. Vidura is not bothered. He used that to gain his knowledge about Krishna. So devotees utilize every situation in the service of Krishna. Thank you, Krishna. At least ఈ విధంగా నాకు మెర్సీ చూపించాం. అదర్వైజ్ ఇంతకన్నా డేంజర్ నాకు వచ్చేది. ఇంత చిన్న ప్రాబ్లంతో నన్ను బయటకు తీసుకొచ్చావు కృష్ణ. దిస్ ఈస్ వాట్ ఎ డివోటీ థింక్స్. దట్ ఈస్ వాట్ when we see ఈశ్వర ఇన్ ఎవరీ సోల్. తాత్కాలికంగా దుర్యోధన హ్యాస్ డన్ ఎ మిస్టేక్.
తాత్కాలికంగా Shringi has done a mistake. But these devotees, వాళ్ళు they saw Krishna. ఎప్పుడైతే ఆ పరమాత్మని, ఆ భగవంతుని మన ప్రతి హృదయంలో చూస్తామో, then that love begins. This is what the Jnana Chaksusa is all about. We see that Ishvara is the controller of everything. And he may allow certain things to happen in a certain way. He is the supreme controller. తన ఆజ్ఞలోనే నడుస్తున్నాయి కొన్ని. Let it be. Krishna is the supreme in charge. But there will always be an opportunity to go deeper in our relationship with Krishna in all situations. Just like this Parikshit Maharaj, just like this Vidura, like Ambarish Maharaj, they use every situation ni elaga Krishnudiతో నేను నా రిలేషన్షిప్ ని డీప్ చేస్తాను. That is the vision of these devotees. Just like the sun urine మీద కూడా షైన్ చేస్తుంది. ఆ నార్మల్ వాటర్ అండ్ యూరిన్ మీద కూడా it shines, but it evaporates the urine, but a sun will not get contaminated because of the urine. A urine వల్ల sun will never get contaminated. It is supremely pure. అలాగే మనలో బోల్డ్ కంటామినేషన్ మల ఉంది. సో ఈ మలాని you have to clean it by the son of Krishna. Krishna Surya Sama. సో ఎప్పుడైతే మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏమని జపిస్తామో, ఇంటర్నల్ impurities gets evaporated. పోతుంది. We'll become a pure person. Then we can see in the eyes of knowledge. We'll become actual seer. This is the method of to love everyone. Without Krishna, without Paramatmani చూడలేని వాళ్ళు, whatever they are doing, philanthropy, good works, charity, everything is second grade. The love and love for equality, love for everyone starts. That's why we see in మన హైదరాబాద్ లో శంషాబాద్ లో స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. His Holiness Ramanand, His Holiness Chinnathira Swami Maharaj, what he is doing, this statue of equality. So this is the beauty of Vaishnava philosophy. So Ramanujacharya saw equality in every being. Just like that, a pair statue of equality. ఏదో మరొకరి పేరు పెట్టి స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ, స్టాట్యూ ఆఫ్ దట్, సో మనం కూడా ఒక పేరు పెట్టుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్. Ramanujacharya saw equality in every living being, saw Ishvara. That's why it is called the statue of equality. That is the beauty of this Vaishnava philosophy. And in Vaishnava philosophy, we can see the equality, we can see the Paramatma within us. Result. So inta cheste the result ఏంటి? The supreme destination, the highest destination, Goloka Vrindavan, Vaikuntha Loka. So Vaikuntha, where there is no place for misery, that is the place we reach. We get the power to discriminate. Discrimination among individuals కాదు, discrimination between what is good and what is wrong. So good ki bad ki మధ్యలో ఉన్న discrimination we'll understand. Then we will not degrade with our mind. The mind gets purified. We will not degrade ourselves. We will reach the supreme destination. That's why here says, you see the purpose. So glory of seeing equality, seeing the presence of Paramatma in every being. No degradation but destructive mentality. Gradual advancement to the spiritual world. When mind is addicted to the sense gratification, is advanced in spiritual understanding. When one turns to the super soul. So ఎప్పుడైతే మనం super soul వైపు తిరుగుతామో, we'll start understanding, spiritual understanding. He who sees me situated everywhere does not make the soul fall down,
the mind which wanders on the wrong path. He gets the power of discrimination. Baldev Vidyabhushan says, attains power to discriminate himself from the transformations of the Prakriti. So, changes in the bodies. It undergoes so many changes. దానికి different గా ఆలోచన. So, attain the power to discriminate himself from the transformations of the Prakriti does not cause degradation of himself. So, what does he attain? Paramam Gati, excellent path, which is highest destination. So, next verse, Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Prakrutaiva cha karmani kriyamani sarvasaha yam pashyasi tadhatmanam akattaram sapashyati. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and sees that the self does nothing, really sees. As differences are seen in the self as the doer of the good and evil actions, how can the self be alive, anticipating such a doubt? The Lord says. So, material nature is the doer of the things, and the soul is the non-doer. So, actually, the soul is the non-doer. ఇక్కడ అంతా మారుతున్నది అంతా చేస్తున్నది ఈ మెటీరియల్ నేచరే, బికాస్ ఆఫ్ 3 modes ఆఫ్ ది మెటీరియల్ నేచర్. సో ఈ రజో తమో సత్వ గుణం వల్ల వీఆర్ ఎంజాయింగ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ డిస్ట్రెస్. దట్స్ వాట్ ద సోల్ హెస్ డన్ నథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, చేంజెస్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. సో ఈ కరోనా వచ్చింది, వాట్ ఆర్ వి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్? సో మనం ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నాం? బికాస్ ద నేచర్ హెస్ చేంజ్డ్. So, bite nature change అయింది, but we are facing the problem. We have not caused the corona. We are not responsible for that. మన responsibility కాదు. So, when the nature is responsible, when you are not responsible, why am I feeling unhappy? నేను రెస్పాన్సిబుల్ కానప్పుడు, నేచర్ రెస్పాన్సిబుల్ అయినప్పుడు, then why am I subjected to happiness and distress? నాకెందుకు బాధ కావాలి? నేను కారణం కానప్పుడు. We are not the causes. సో మనం డైరెక్ట్ గా యాక్టివిటీ చేయట్లేదు, బట్ ద రూట్ కాజ్ ఈస్ ద డిజైర్. ద సోల్ ఈస్ ద ఇనిషియేటర్. ఇట్ జస్ట్ ఇనిషియేట్స్. ఆ యాక్టివిటీని ఇనిషియేట్ చేస్తున్నట్టే. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇనిషియేషన్, నేచర్ ఈస్ డూయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. Otherwise, soul is not the not doer. But unfortunately, మన ఈ 3 modes మనం we are conditioned. So ఈ conditioned nature లో we think that we are the doer. నేనే చేశాను, నా వల్లే అంత వచ్చింది. This is called ahamkara. Aham karoti. Ahamkara. So we are thinking that we are the doers. మనం doers కాదు, we are the initiators. మనం ఇనిషియేట్ చేసాం, బట్ వీఆర్ నాట్ ద డూయర్స్. Material nature is a doer. So enlightened person can see. So తెలివైన వాడు, he will understand. So who is the doer, who is the non-doer? ఎందుకు ఈ బాధలు వస్తున్నాయి? Just like you see in the right image in the right side. So these 2 people are enjoying a game of hockey or something. So ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ ది 3 modes. You can see the 3 puppets. The rajo, tamo and sattva guna. ఈ కాంబినేషన్ లో they are enjoying. But Krishna is beyond these 3 modes. Maya dakshena prakriti sugayate saracharam. So entire jagat, entire Maya is under my control. So enlightened person can see that material nature is the doer. సో ఇక్కడ పపెట్స్ లాగా ఆడుతున్నది మనం కాదు, we are the puppets. సో ఇక్కడి నుంచి మనం చూడండి, మనం చూస్తున్న ఇమేజ్. సో దీస్ ఆర్ బీయింగ్, ఇది 3 modes ఎలా ఆడిస్తున్నాయి. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ సీయింగ్ ఇట్. సో ఎలాగైతే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్లైటెన్మెంట్. సో ఆచార్యాస్, ద డివోటీస్, దే కెన్ సీ దిస్ పిక్చర్ లిటరల్లీ. సో ఎవ్రీథింగ్ అంతాను ఈ 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ద్వారా, ఈ బాడీలీ కాన్స్టిట్యూషన్ వల్ల వీఆర్ ఫోర్స్డ్ టు డూ సమ్ థింగ్స్.
We are forced to do some things. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది? బట్ అల్టిమేట్ గా కృష్ణుని కదా చేస్తున్నారు, మరి ఎందుకు మెటీరియల్ నేచర్ చేస్తున్నారు కదా? కృష్ణ సర్వకారణ కారణం, ఈజ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ కృష్ణ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ జ్ఞానీస్, ఈస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డివోటీస్. డివోటీ అండర్స్టాండ్స్ who is doing what. So e chapter is talking about the jnanis who are gaining this knowledge. So దీని వల్ల ఏమవుతుంది? మెటీరియల్ విజన్ నుంచి it starts towards moving towards spirit. సో దీని వల్ల, ఈ నాలెడ్జ్ వల్ల మెటీరియలిజం నుంచి స్పిరిచువలిజం వైపు మూవ్ అవుతుంది. దానికోసం ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. అదర్వైజ్ ఫర్ ఎ డివోటీ, he understands everything. This is not for a devotee. This is for a జ్ఞాని. సో ఎందుకు జ్ఞానిస్ కోసమే అంటే, జ్ఞానిస్ ఫోకస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ది గాడ్. జ్ఞాన యోగ చేసేవాడు, he is not bothered about the supreme lord. He is only bothered about the world. సో ఈ వరల్డ్ నుంచి ఎలా బయటకు పడాలి? ముక్తి. జ్ఞాని ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆఫ్టర్ ముక్తి. ఈ ప్రపంచంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులోంచి నేను బయటపడాలి. దట్ ఈజ్ గెట్స్ నాలెడ్జ్. సో ఫర్ జ్ఞానీస్ ఈస్ అప్లికేబుల్. సో మనలాంటి వాళ్ళకి, మనకి వీ హ్యావ్ మెటీరియలిస్టిక్ విజన్ లో ఉన్నాం. సో ఈ మెటీరియలిస్టిక్ విజన్ నుంచి వీ షుడ్ మూవ్ టువర్డ్స్ స్పిరిచువల్ విజన్. సో న్యాచురలీ లస్ట్, యాంగర్, గ్రీడ్. సో ఇవి మనం ఈ లస్ట్, యాంగర్, గ్రీడ్ కి లోబడి ఉన్నాం. దెన్ వెన్ వి సీ స్పిరిచువల్లీ, ఇది తాత్కాలికంగా ఉంటుంది. సో వెన్ ఐ సరెండర్ టు కృష్ణ, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణ్యం అహం పాపేభ్యో మోక్షామి మా శుచ. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడికి సరెండర్ అవుతామో, హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ మెటీరియల్ విజన్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఓ ఐ హ్యావ్ డన్, నాకెందుకు ఇలా వచ్చింది, నేను ఎందుకు ఇంత లస్ట్గా బిహేవ్ చేశాను, వి స్టార్ట్ రిగ్రెటింగ్. దట్ ఈస్ మెటీరియల్ విజన్. సో వి ఆల్ రిక్వైర్, సో మెటీరియల్ అన్నారు, వి ఆల్ రిక్వైర్ స్లీప్. మన నిద్ర కావాలి, మంచి నిద్ర పట్టాలి. అదర్వైజ్ మన బాడీ సహకరించి, వీ హ్యావ్ టు ఈట్, మనం ఆ భోజనం తీసుకోవాలి. బట్ మెటీరియల్ విషయంలో ఎలా ఉంటుంది? బతుకంతాను నిద్రపోవడం కోసమే, లేదా బతుకంతా తినడం కోసమే. వాడు బతికేది తినడం కోసమే, పడుకోవడం కోసం. మనం we should not live for eating, we should eat to live. మనం భోజనం ఎందుకు చేసుకోవాలి? బతుకుండడానికి. మన నిద్ర ఎందుకు పోవాలి? బతికి ఉండడానికి. మన లైఫ్ should not be filled with eating and sleeping. That is the difference between the material vision and spiritual vision. Recent మన ఏకాదశి అయింది. Why are we fasting? సో ఫాస్టింగ్ ఎందుకు? మన వెయిట్ లాస్ కి, మంచి షేప్ లో రావడానికి కాదు. వి యూటిలైజ్ ఎక్స్ట్రా టైం, భోజనాల్లోని వాటిలో ఎక్స్ట్రా టైం ఏదైతే ఉందో, వి విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. మనం ఫాస్టింగ్ చేసి వి డోంట్ రిమెంబర్ కృష్ణ, then what is your use of doing the ekadasi? దానివల్ల హ్యాపీగా ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు, నష్టం ఏం లేదు. when we are focused on the service of Krishna, is real renunciation, is real yuktahara viharasya yogo bhavanti siddhe. Yuktaharam, we have to take ఆహారం, but that should be yuktahara. ఎంతవరకు అవసరం ఉందో అంతవరకే తీసుకోవాలి. ఎక్కువ తీసుకోకూడదు, తక్కువ తీసుకుంటే నీరసం, ఎక్కువ తీసుకుంటే ఆయాసం. సో ఈ రెండిట్లోని we cannot serve Krishna. మంచిగా తినేసి పడుకుంటే how can we serve Krishna and his devotees? So we have to take what is sufficient. మన హెల్త్ కి ఎంత అవసరం ఉందో we have to do that. We have to do it in a limited way. So that's what everyone is saying. Ramanujacharya is saying the same thing. Bhakti Baladev Vidyabhushan is saying the same thing. Prakriti is everywhere because of supplying the body and the senses. So Prakriti is the one who is supplying the body and senses.
It is just an instrument. The spirit soul, bewildered by the influence of the false ego, thinks himself the doer of the activities that are in actuality carried out by the three modes of the material nature. So we'll skip this. So, Padmavati Mataji, will you take up this sloka? Halage. Hare Krishna. Hare Krishna. Yatha bhuta manupashyati tata yevacha vistaram brahma sampadyate tatha. So when a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies, and he sees how beings are expanded everywhere, he attains the Brahman conception. Here the focus is on seeing the reality. So you can see the focus is shifting from matter to spirit. So we'll understand deeper into the soul. Just like the example of a sun. So when does he attain the Brahman? When he purified consciousness can develop. So when he ceases to see different identities due to different bodies. So body level of differentiation. There is absence of any material differentiation because of different bodies. He sees how beings are expanded everywhere. So all the soul, expand out me. Different bodies. He sees equality. He sees the reality. As possible, purified consciousness can thus develop Krishna consciousness. Just like అనేక పాత్రలు ఉన్నాయి, పాత్రల్లో ఆయిల్, వాటర్, డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్ వేసాం. సో దాంట్లో సంతాలకి రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. సో సంతాలకి రిఫ్లెక్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, స్ప్లిట్ అయ్యి ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉంటాయి. బట్ అల్టిమేట్లీ ద సన్ ఈజ్ వన్. సన్ ఒకడే. అలాగే ద సూపర్ సోల్ తను గర్భోదక్ష విష్ణుడుగా, పరమాత్మగా ఈ ఎంటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ. ఒక్కొక్క పాత్రలోకి ఎంటర్ చేయాలి. దట్ డజంట్ మీన్ God is become pieces. Mayavadi చెప్తారు, God becomes pieces. So Krishna is there, automatically Krishna is there, Bhagavan is there. At the same time, Paramatma is the reflection of Bhagavan. Paramatma, Bhagavan is reflection. This we have to understand. So then what we will see? We will see all the material bodies. See various bodies of the living entities arise due to different desires. అనేక శరీరం, ఈ శరీరం ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిజైర్. సో ఒక్కొక్క బాడీ ఒక్కొక్క డిజైర్ కోసం వచ్చింది. దట్స్ వై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us has different constitution. ఒకరిని ఒక్కొక్కలా we cannot see it. సో ఒకరిలా ఎఫెక్ట్, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కరోనా, ఒకరిని ఒక్కొక్కలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది బికాస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎందుకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ డిఫరెంట్? డిజైర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. We are all different at the bodily level. That at bodily level, we cannot get equality. But unfortunately, today's heroes media they focus on equality. But at the bodily level, equality we cannot achieve. At the soul level, we can see the equalities. And one sees this, he attains the spiritual vision. That is called Jnana Chaksusa. Being free from differentiation, becomes purified in consciousness, becomes eligible to develop Krishna consciousness. So this is what Acharya is explaining. One, he sees that living entities who has various forms such as devas, men, lose those distinctions, become one by entering Prakriti at the time of universe. So at the time of destruction, we all enter into the Mahavishnu. At the time, again, Mali creation, the souls come out. So he inhale and exhale process lo Prakriti is forming. So Prakriti create avutundi, soul is given a body. So when does one reach Brahman? So Brahman realization eppudu vastundi? When he perceives that the diverse modes of existence of all beings as men, divinities, are founded on the two principles.
So ikkada Prakruti and Purusha. That distinction we have to understand. So when he sees that their expansion, successive into sons, grandsons, and such varieties of being is from Prakriti alone. So mana children, they are also a combination of Prakriti and Hare Krishna. 32nd verse. Hare Krishna Prabhuji. Anadhitva nirgunvatvat paramatma iva viham sarirastopi kaunteya nakaroti na lityate. So indakala verse lo ఏంటంటే we should మనం equality. Brahmanlo what we see is equality. So ఈ material world లో we have the duality. ఈ material world లో duality. జన్మ, మృత్యు, తర్వాత హానర్, డిసానర్, హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్. సో ఇది టూ డ్యువాలిటీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు. సో వెన్ వీ వాంట్ హానర్, మనకి ఆనర్ కావాలంటే we should be get ready for we should be prepared for dishonor. So just like a cricketer captain, he goes for a toss. So toss lo he says head. So toss win అయితే he can తను ఒక బౌలింగ్ ఎంచుకోవచ్చు లేదా బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవచ్చు, which is favorable for him. But at the same time హెడ్ కాల్ చేసిన తర్వాత he should be prepared for tails. లేదు నాకు హెడ్డే కావాలంటే ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. కాయిన్ కి దేర్ ఆర్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ కాయిన్. మనకి హెడ్ కావాలంటే టేల్ వి షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద టేల్ యాజ్ వెల్. మనకి ఆనర్ కావాలంటే వి షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద డిసానర్. మనం జన్మని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందంటే వి షుడ్ యాక్సెప్ట్ మృత్యు. ఈ డ్యువాలిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది? వెన్ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞాన చక్షులో వస్తుందో then we will be separated from this duality. So ఎప్పుడైతే ప్రకృతి అండ్ పురుష గురించి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటామో, రియలైజ్ అవుతామో, దెన్ ఈ టూ డ్యువాలిటీస్ నుంచి, డ్యువల్ నేచర్ నుంచి we will be free from that. That is what we are saying. Those with the vision of eternity can see that imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of the material nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. So the nature of the soul is once again explained. Though situated in the body, it is nirgunatva. It is transcendental. It is free from three modes. It is beyond these three modes of material nature. Anaditva, eternal. It is not born. What Krishna says in the chapter 2. Appears to be born because of the birth of the material. So మనం ఎందుకు బర్త్ తీసుకున్నాం? Because we identify with the body. The body takes birth. The soul కి birth లేదు. The body is taking the birth. The soul is all Satchitananda, part of Satchitananda Vigraha. It is always transcendental, eternal. Yani it feels I am born. ఎందుకు? Because we associate with this material body. Avyaya cannot be destroyed. Thus, as I said, the soul can never be cut to pieces by any weapon, by not burned by fire, nor moistened by water, nor withered by wind. Nakaroti does not engage in any material activities. Nalipyate activities performed due to his contact with the material bodies. Does not end. How Paramatma is distinguished from Jiva? So soul and super soul, Paramatma is Anadi. He has no original cause. But just as Anu Atma can mean Parama Uttama, Anadi means having no cause. Nirgata, Nirgunatma, the gunas such as creation and destruction, rise of Krishna. So Manlochi creation destruction rather. But creation destruction comes from Krishna. That is the difference between a Jivatma and Paramatma. He is without decrease in the whole knowledge. So Paramatma though మన బాడీలో ఉన్నప్పటికీ
He is not attached to this body. He is not ఈ 3 modes of material nature తన్ని పట్టుకోదు. Though situated in the body, he does not think he is the doer like the jiva. Manam, we think that I am the doer. I have created this presentation. నేను ఇంత మంచి లెక్చర్ ఇచ్చాను, నేను ఇంతమందికి ఎంత జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను. We think that I am the doer, but Krishna will not think that. He does not get contaminated by the gunas of his material body. He is Nala. Hare Krishna, 33rd verse. हरे कृष्ण प्रभु। यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, though situated in that body. So, elagaithe, Atma is not contaminated. Just like air. Ee gali, water, mud, stool, వీటి మీద flow అవుతుంది. But it will not mix with that. Our air is beyond that. Living entity is also aloof from the varied material bodies. It is situated due to its subtle nature. So, the Atma is never contaminated. Atma cannot mix with the 3 modes. This we cannot understand by material eyes. So, దీని వల్ల మనం ఏంటి అర్థం చేసుకోవచ్చు? Life flow will have so many difficulties. We are faced with so many difficulties. మనకి రకరకాల ఈరోజు ఈ ప్రాబ్లం అయితే రేపు మరొక ప్రాబ్లం. Everyone is subjected to different problems. But we are not part of the problem. So the material nature is the doer. I am not the doer. So we are not the part of the problem. So మనం ఎప్పుడే ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు ఉన్నప్పుడే సొల్యూషన్ గురించి చూడగలం. మనం ప్రాబ్లం లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే we cannot find the solution. If 2 people are fighting, so ఇద్దరు ఫైటింగ్ చేసుకుంటుంటే they cannot find the solution. There should be a third party. అంటే థర్డ్ పార్టీ ఎందుకున్నారు? He is separate from the problem. He can judge it. Judge is different from the problem. So problem ki solution రావాలి అంటే we should be different from the problem. మన ప్రాబ్లం ఏంటి? జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. These 4 are the real problems in our life. So ఈ ప్రాబ్లం కి మనం సొల్యూషన్ ఎలాగా? If we are part of the problem, we cannot find the solution. And మన మెటీరియల్, మనం ఈ మెటీరియల్ బాడీ అనేది మన థింకింగ్ లో ఉంటే we cannot find it. Otherwise we will celebrate birthday, death we will be unhappy. This is వస్తే problem. But understand, we are the soul. So మన soul we have stuck because ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో we are stuck. ఎందుకు? Because of my because of my enjoyment mentality. I want to enjoy different completion. The real knowledge ఏంటి? జీవేర స్వరూపహై కృష్ణేర నిత్యదాస్. జీవేర స్వరూపహై కృష్ణ. మనం ఎప్పుడైతే we are all eternal servants. We are all eternal servants. Then we can find a solution. The solution ఏంటి? Chanting the holy names in the association of the devotees. Regularly read Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. These are the solutions to our problem. మనం ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో మెటీరియల్ ఆలోచిస్తామో we won't understand the power of the holy name. మనకి ఆ holy name తన పవర్ తెలియదు. But when we have the knowledge, when we associate with the devotees, then we can understand the power of the holy name. So we should not be a part of the problem. We should always be part of a solution. Even this regular life lo you can update. Mana problem lo we have to find a solution. Not we should be a part of a problem.
34th verse. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत. So in the 33rd and 34th verse, Krishna is giving examples, analogies. So ఇక్కడ ఏంటి మన ఇక్కడ 32 లోని we have seen those who with vision of eternity can see the imperishable soul. In explanation, he has given one example he has given in the 33rd verse of a wind. So elagaithe wind, it doesn't mix with mud, stool, etc. Atma kuda contaminate kaadu. Atma is not contaminated. Paramatma is naturally not contaminated. So tanu ఏ బాడీలో ఉన్నప్పటికీ స్టూల్లో ఒక వామ్ బాడీలో కూడా కృష్ణ విల్ ఇదే పరమాత్మ అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా పరమాత్మ ఈస్ నాట్ కంటామినేటెడ్ జస్ట్ లైక్ దిస్ ఎయిర్. నౌ హీ ఈస్ గివింగ్ ఎ సెకండ్ ఎనాలజీ. సన్, ఓ సన్ ఆఫ్ భరత, యాజ్ ద సన్ alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. The second analogy. ఎలాగైతే ఈ సన్ ఎంటైర్ యూనివర్స్ ని ఇల్యూమినేట్ చేస్తుంది. సో సన్ ఒకే దగ్గర ఉంటుంది, ఇట్ ఇల్యూమినేట్స్ ఎంటైర్ యూనివర్స్. అలాగే సోల్ సిట్స్ ఎట్ వన్ ప్లేస్, హృదయం. సో హృదయంలో కూర్చుంటుంది సోల్, ఇట్ పర్వేడ్స్ ఎంటైర్ బాడీ, స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది, మొత్తం బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ది సోల్ ప్రకృతిలో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ప్రకృతి బాడీ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రకృతి, సోల్ కి ఈ బాడీ వచ్చింది. సో ఈ మొత్తం బాడీ మీద ఈ సోల్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. సో ఎంత కాన్షియస్ గా ఉంటుంది, మన కార్లో డ్రైవ్ చేస్తున్నాం, సడన్ గా వెనక జస్ట్ టచ్, కార్ వెనకట్లు ఎక్కడో టచ్ అయింది అనుకోండి, వి ఫీల్ దట్. దట్ ఈస్ హౌ కాన్షియస్నెస్ ఈస్. అంత కాన్షియస్ గా ఉంటుంది సోల్. So consciousness is the proof of existence of the soul. That is what difference between a dead body and a living body. Adikanta, may his soul rest in peace. So consciousness is the proof that soul exists. Consciousness is not a product of combination of matter and matter. So combination of chemicals, so matter, so it is a symptom of the soul. The difference between supreme consciousness and individual consciousness. So we are conscious about our body. So మన శరీరం గురించి కాన్షియస్ గా ఉంది, ఇతర బాడీలతో we cannot understand, మనకు అర్థం కాదు. బట్ పరమాత్మ, భగవాన్, he knows everybody is conscious. మనలో ప్రతి వాళ్ళలో ఏంటి కోరికలు ఉన్నాయి, ఏంటి ఉన్నాయో, he is always conscious. That is the difference between supreme consciousness and our individual consciousness. Just like this example of sun and sunshine. So consciousness is a symptom of living entity, not a product of combination of matter. So how to understand? Till the time soul is present, consciousness is there. When soul is, there is no consciousness. So this is what we have discussed. Super soul ki individual soul ki unna difference. Similarly, Paramatma, although eliminates everything, still he is unaffected. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदु यान्ति ते परम. So this is the conclusion statement of the 13th chapter. Those who see with the eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation from the bondage in the material nature, attain to the supreme goal. Just like we have discussed, seeing with the eyes of knowledge. This is a one verse summary of entire 13th chapter. So మనం ఎలా చూడాలి? We should have that knowledge.
Gunanan Janmanam ante Jnanavan ma prapatite Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurla. Jnanavan. We should see with that knowledge. The difference between the body, eight knowledge, the difference between the body and the knower of the body. So, body veru, soul veru. So, body level, we have activities. We have to eat, we have to sleep, we have to protect the body. But at the same time, we are not this body. We are the soul. A soul కోసం ఎటువంటి నరిష్మెంట్ ఇస్తాం మనం రకరకాల భోజనాలు వేసుకుంటున్నాం ఫర్ నరిష్మెంట్ కొంతమంది హెల్దీ ఫుడ్ కొంతమంది జంక్ ఫుడ్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ యూ నేమ్ ఇట్ ఈ బాడీ కోసం వీఆర్ గివింగ్ నరిష్మెంట్ బట్ వేర్ ఈస్ ద నరిష్మెంట్ ఫర్ ద సోల్ ఈ సోల్ కి నరిష్మెంట్ ఏంటి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిబరేషన్ ఫ్రమ్ ద బాండేజ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ నేచర్ సో ఈ శరీరం ఈజ్ లైక్ ఏ గోల్డెన్ కేజ్ పంజరం లాంటిది పంజరంలో చిలక గోల్డెన్ పంజరంలో ఉన్న చిలక ఆ చిలక తలకేంటి ఇట్ షుడ్ బి లిబరేటెడ్ సో వెన్ వి అండర్స్టాండ్ we are not this body, we are the soul. The process of liberation, one attains the supreme goal. You can, just like you can see this picture, we can hug Krishna. We can see Krishna. Otherwise, we don't see. Premanjana churita bhakti vilochanena. We all want to see God. Andru Bhagavantuni chudalanukuntunnaru. But it is possible only by Premanjana churita. Prema, love is bhakti. We love Krishna, we can see Krishna. So a faithful person should have some good association. This is the process. Hearing in the good association, accepting a spiritual master, know the difference between the body and the matter as a stepping stone for further realization. So Krishna, Arjuna had a problem. ఎలా సాల్వ్ చేశారు ఫస్ట్ యు ఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద అండర్స్టాండింగ్ స్పిరిచువాలిటీ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మ్యాటర్ అండ్ ద స్పిరిట్ అనలైజ్ ద బాడీ విత్ 24 ఎలిమెంట్స్ అనలైజ్ సోల్ అండ్ సూపర్ సోల్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ కన్క్లూజన్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ కంటెంప్లేషన్ అండ్ ఫర్ రియలైజేషన్. Have a complete understanding of this chapter with the help of a spiritual master. Then we can understand. This is what Krishna wants to try. So in a summary, so knowledge, what does it comprise? The knowledge ante body, soul and super soul gunchi telusukodam. Body ante 24 elements, gross and subtle. So like earth, water, fire, mind, intelligence, ego are subtle. So these 24 elements we have to know about. Soul, different from the soul, super soul. Not only that we are the soul, we should understand the soul is separate. Material world works by combination of the soul and the nature. And supreme soul, he is the supreme. How to gain that? The process of knowledge is given. The 8 to 12. The 20 qualities. Humility, simplicity, cleanliness. Ultimately, 2 things are important. Bhakti undali. Or naturally everything follows. Bhakti and surrender to a supreme, surrender to spiritual master. Spiritual master, bona fide disciplic succession lo vachundali. Accept a spiritual master, hear from him. About what should we hear? What is the distinction between matter and spirit? If a guru is not talking, matter spiritual differentiation is not talking, then he is not fit for a spiritual master. How to get free from material consumption? Like, कार्पण्य दोषो भवत स्वभाव पृच्छामि ते धर्म सम्मूढ चेता एषेयस्यान् ब्रूहि तन्मे
శిష్యస్తేహాం స్వాదిమాం ప్రపన్నం. I am confused. నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను. Now I am a soul surrender unto you. Arjuna did not surrender to anybody else. Gajendra not surrender to anybody else. Exclusive surrender to Krishna and his devotees. Then we can get the knowledge. So thus end the purpose for chapter. So next week we will see about 3 modes of material nature. We have to chant the holy names, chant the holy names, chant the holy names. At this point, I would like to open this session for your realizations, feedback, etc. Hare Krishna, Rajmana Prabhuji. Dandavat Madam. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. 2 సందేహాలు ఉన్నాయి నాకు. చెప్పండి ప్రభుజీ. ఒకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు జన్మలన్నిటిలోకి ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ మనుష్య జన్మ అని మీరు చెప్పారు. స్క్రిప్చర్ కూడా అన్ని కూడా చెప్తున్నాయి. మరి మనిషి, ఆవు, చెట్టు ఈ మూడింటిని తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం. ఓకే, మనం మనిషి ఆవుని పూజించాలని అనుకుంటున్నాం. మనం పూజించాలి కూడా దాని గుణగణాలను బట్టి. అది మనకన్నా ఉత్తమమైన జన్మ కాదా? ఎందుకంటే దానికి ఇటువంటి మనము పాస్ అయ్యేటువంటి మాయా అది పాస్ అవ్వదు. తను చేయగలిగే మంచి పనులు తను చేస్తుంది. అక్కడి నుంచే తనకి భవ సాన్నిధ్యం రావాలి కదా. మనిషి జన్మలోంచి ఎందుకు, మనిషి జన్మ నుంచే వస్తుంది అని మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా. అక్కడి నుంచి ఎందుకు రాదు? మనకన్నా ఉత్తమమైన జన్మ అవు కదా. ఒక సందేహం. అదే విధంగా ఒక చెట్టు తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, చరాచరాల్లో రెండింట్లో ఒక ఆవు తీసుకుని ఒక చెట్టు తీసుకుంటే అది కూడా మొత్తం మానవాళికి ఎంతో సేవ చేస్తుంది. ఏది హాని ఏమీ చేయట్లేదు. ఓకే, అది కూడా చాలా ఉత్తమమైన జన్మ. దానికి కూడా ఈ త్రిగుణాల్లోకి కొంచెం అతీతంగానే ఉంటుంది ఒక విధంగా చెప్పాలి. ఓకే, దాని నుంచి డైరెక్ట్ గా ఎందుకు రాదు? ఓకే, తెలుసుకోవాలనే కోరిక. ఇంకొక డౌట్. ఆవు నుంచి కానీ చెట్టు నుంచి కానీ ఎందుకు రాదు? అది పరోపకారాలు చేస్తున్నాయి, దాని నుంచి మోక్షం ఎందుకు రావట్లేదు? ఎస్, ఇట్స్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. సో ఆవు, చెట్టు మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో ఉంటాయి, గుణంలో ఉంటాయి. సో ఈవెన్ గుణాస్ అంటే రోప్స్, గుణము అంటే రోప్స్. సో రజోగుణం, సత్వగుణం, తమోగుణం. తమోగుణం గోల్డెన్ రోప్స్ నాడు, రజోగుణం సిల్వర్ రోప్, సత్వగుణం లెడ్ రోప్స్. లెడ్ కు మనకి అటాచ్మెంట్స్ ఉండవు, వీఆర్ అటాచ్ మోల్డ్ విత్ గోల్డ్. సో దాని నుంచి అటాచ్మెంట్ ఫేవరబుల్ గా సత్వగుణంలో ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ అది రోప్ తో బైండ్ అయ్యాం. సో ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ రజో, సత్వ అండ్ తమో గుణ, even in this mode of goodness, our mode of goodness is a platform for devotion. So sattva guna nunchi vishuddha sattva gunaloki vellali. Even sattva guna problems unnai. So ee aavu ee chettu katala మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, when I am in the mode of doing good, నేను చారిటీ చేస్తున్నాను, పరోపకారం చేస్తున్నాను, yes, it's good. But ultimately, that is not the qualification to achieve bhakti. We should be in the mode of sattva guna. Traigunya vishaya vedu. Krishna says to Arjuna, "Oh Arjuna, ee mood gunal nunchi nu atituduga avali." That is only possible in the human life. So that is not possible for a cow or a
3. They are in the mode of goodness. మనం వాటిని పూజించడం వల్ల, వాటిని సేవ చేసుకోవడం వల్ల we will get ప్రజ్ఞాశక్తి వస్తుంది, సత్వ గుణం వస్తుంది మనకి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద అల్టిమేట్. We should be in the mode of విశుద్ధ సత్వ. సత్వగుణానికి విశుద్ధ సత్వగుణానికి ఒకటే డిఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ కృష్ణ. ఎస్, sometimes, so we give example, so cow as in the mode of hasya bhava, so sakya. So cow eppudu it licks. Krishna likes cows, but still human form is there. So he rakarakal Krishna, he designed so many bodies, 8.4 million bodies he decided. So indroni all possibility. But ultimately he satisfied with his own form. Tana form, tana two-handed form ichadu. That is human form. Though they are associated with the Krishna, though they are mode of goodness, ultimately human form is the highest form. Did I answer your question, Prabhuji? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సోల్ అంటే ఆత్మకి ఇవేమి అంటావు. యాక్చువల్ గా మనము అంటే ఇది అందరూ అడిగే ప్రశ్నే ఇది, కానీ ఈ చాప్టర్ లో మళ్ళీ అది మనం టచ్ చేసాం కాబట్టి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది కాబట్టి అడుగుతున్నాను. ఇది ఏది చేసినా కూడా సోల్ కాదు, అది ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ఈ భౌతికమైనదే మనం చేస్తున్నది అంతా. అందుచేత ఈ డిజైర్ కూడా దానికి సంబంధించిందే గానీ సోల్కి సంబంధించింది కాదు. డిజైర్ మాత్రం ఒక సోల్ ఇనిషియేషన్ కూడా తను కానప్పుడు తన కర్త ఎలాగ అవుతుంది అది? అంటే నాకు ఇక్కడే చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది యాక్చువల్ గా. మనకి ఈ కర్మ యొక్క ఫలితం మనకి వస్తుంది అన్నప్పుడు, అంటే ఐఎమ్ క్వైట్ సిన్సియర్ ఇన్ లెర్నింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, నాట్ దట్ క్వశ్చన్ అడగాలని క్వశ్చన్ అడగడం కాదు. మనము యాజ్ ఎన్ ఆత్మ we are very pure. Yes. But it is only because of these త్రిగుణాల మూలంగా మనము కంటామినేట్ అయ్యి ఈ విధమైనటువంటి డిజైర్ ఉద్భవించి మనము ఈ కర్మలు చేస్తూ ఉన్నాం. బట్ ఈ కర్మల మూలాన్ని నెక్స్ట్ జన్మ ఎలాగా ఉంటుంది అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ సోల్ has not done any of these things. Yes. Why the soul is punished for that? Okay. Yes. Actually ఇది అంటే ఇంకా సోల్లోకి ఇంకేదన్నా బాహ్యమైనది ఏమన్నా దీనికి అంటుకుని ఉంటుందా దీంట్లో? లాస్ట్ సెషన్ లో 22nd verse లోనే ఉంది. The only thing సోల్ చేసిన తప్పు ఏంటి అంటే, ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. దట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్. ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. సో జస్ట్ లైక్ పిల్లడు ఫాదర్ని అడుగుతాడు, ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద పార్క్ అండ్ ప్లే. సో ఫాదర్ ఏం చేస్తారు? హి హాస్ టు టేక్ హిమ్. రకరకాల జారులు వాళ్ళు ఎక్కిస్తారు, రకరకాలు చేస్తారు. ఆ చైల్డ్ తలకు కోరిక తీరుస్తారు. అల్టిమేట్లీ ఆ చైల్డ్ విసుకెత్తిపోతాడు, ఆడలేను ఫాదర్, నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం, ఇంటికి వచ్చేస్తాను అంటారు అలసిపోయిన. అలాగే హీ వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ సెపరేట్లీ. అక్కడ పిల్లవాడు పార్క్ వెళ్ళిన వెంటనే ఫాదర్ హ్యాండ్ వదిలేస్తారు, అక్కడ స్నేహితులతో వాళ్ళతో ఆడుకుంటుంటారు. అలాగే మనం కూడా వీ వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ సెపరేట్లీ ఫ్రమ్ అవర్ ఫాదర్. సో దానికి కృష్ణ హ్యాస్ గివెన్ అన్ అరేంజ్మెంట్. ఈ పార్క్ లాంటి అరేంజ్మెంట్ తయారు చేశారు, నాట్ టు పనిష్. సో ఇక్కడ డిజైర్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఈ బర్త్ అండ్ డెత్ లో కృష్ణ హ్యాస్ గివెన్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, ద చాయిసెస్. BCD బర్త్ అండ్ డెత్ లో వీ హ్యావ్ ద చాయిసెస్. ఎందుకు ఆ చాయిసెస్ మనకి వదిలేరు? బికాస్ వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ. మనందరూ ఆ కృష్ణుల్లో పార్ట్.
Krishna is independent. So our independent nature manakundi. Krishna wants us to love by our own choice. It should be a choice. Love eppudu choice dwara ravali. It should not be forced. Force chese choice raadu. Sorry, love raadu. So that's why Krishna will not interfere within our choices. Our choices will he gives guides. Elagaithe Arjuna ni Bhagavad Gita he is guiding. Ultimately the decision has to be taken by Arjuna. Krishna will not take a decision. So if Arjuna takes a decision, I want Krishna. Just like mana Arjuna Duryodhana veltaru. Duryodhana wanted Narayani Sena, Arjuna wanted Krishna. The choice, the power of choice. If Duryodhana, if we would have taken choice of Krishna, he would have won. So Mano, we are taking the choice of Krishna or away from Krishna. Adi manakunta free will. So when we surrender ante, we are surrendering our free will, our independence towards Krishna. We are obedient towards Krishna. Then our naturally free will increases, our independence increases. We take better choices towards Krishna. The root cause ఏంటంటే I want to separate, I want to enjoy separately. So దానికి కృష్ణుడిని మర్చిపోవాలి. కృష్ణుడు ఉంటే కృష్ణ ఈజ్ సుప్రీం ఎంజాయర్. అది కృష్ణుడు ఉంటే యూ కెనాట్ ఎంజాయ్. అందుకు 3 modes of material nature Maya he created. He created Yoga Maya and Mahamaya. So elagaithe Yashoda Mataki, she was also in Maya, but adi Yoga Maya. So Krishna పేట ప్రేమ పెంచుతుంది, but we are in Mahamaya. So that is the reason we wanted to enjoy. Adokate reason. Rest is coming, going, allows them. So every time he is giving the 3 choices, mana choices lo we are taking a sattva guna choice, rajoguna choice and tamoguna choice. Ultimately danvalla we are facing the problems, adhyatmika, adibhautika, adidevika problems. So one day we'll understand I cannot enjoy anymore. Appudu surrender start, just like Gajendra. So the root cause of okte Prabhuji, that is desire to enjoy separately. This is the mistake the soul has done. Did I answer your question, Prabhuji? Prabhuji, ప్రాసెస్ గురించి ఎక్కడ సందేహం లేదు. టు కృష్ణ, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ ప్యూరిఫైడ్ అండ్ అల్టిమేట్ గోల్ రీచ్ అవటం గురించి ఎక్కడ సందేహం లేదు నాకు. నా సందేహం వల్ల ఇప్పుడు బాడీ వేరు, మైండ్ వేరు, ఓకే, ఆత్మ వేరు. ఈ డిజైర్ అనేది మైండ్ కి సంబంధించింది, ఆత్మకి సంబంధించింది కాదు అది. ఓకే, అవన్నీ కూడా మైండ్ లో ఉన్నవి. ఇట్ ఈస్ ఆత్మ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఎనర్జీ, దానికి సంబంధించింది లేదు అది. ఇప్పుడు ఈ బాడీలో ఉంది, ఇంకోసారి ఇంకో బాడీలోకి వెళుతుంది. ఓకే, ఎందుకు వెళుతుంది అన్నదానికి మనము కర్మ సిద్ధాంతం చెప్తున్నాం. ఓకే, కానీ డిజైర్ కి కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆత్మ. ఇక్కడ two types of desires ఉన్నాయి బాబుజీ. The mind which we say is material mind. So భౌతికమైన మైండ్, భౌతికమైన మైండ్ అంటే మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఉంది. బట్ ఆత్మ is not only energy, it has its own form. ఆ ఫామ్ కూడా ఉంది ఆత్మకి. It is also సచ్చిదానంద విగ్రహ. It is has form. దానికి కూడా మైండ్ ఉంది. బట్ దట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ మైండ్. దట్ ఈస్ ఆ మైండ్, అందులో కూడా డిజైర్ ఉంది, ఓన్లీ టు సర్వ్ కృష్ణ. సో బట్ వన్ డే అది అనాది, వి డు నాట్ నో దట్ వి వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ సెపరేట్లీ ఫ్రమ్ కృష్ణ. దానివల్ల వి గాట్ దిస్ మెటీరియల్ మైండ్. ఈ భౌతిక మైండ్ తీసుకుంటే ఎస్, దిస్ డిజైర్స్ ఆర్ ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ వచ్చింది. But doesn't mean that soul doesn't have any mind. It has its spiritual mind, spiritual body. ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ కి షేప్ వచ్చింది బికాస్ ఐ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. నాకు హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నా షర్ట్ కి హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే సోల్ కి హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we also having the hands and legs, but we are taking different types of
Soul has its mind. Adi spiritual mind. Soul has desires. Soul cannot be desireless. The problem ఏంటంటే that desire got contaminated. అందుకే we are in this mode. When it is purified, purification జరిగిందంటే దాని అర్థం only one thing, జీవేర స్వరూపమై కృష్ణేర నిత్యం. Then the desire of శిష్యాస్కంలో ఉన్నాయి, I want your service more and more. అందరు భక్తులు అడుగుతున్నది, భక్తులు ఎవరు? Soul. The soul is always asking for a service. That is the desire of the soul. So we are serving either Krishna or Maya, nobody else. Maya serve చేస్తున్నావా, Krishna serve చేస్తున్నావా? That is what the desire changes. So soul has the mind. Presently it is contaminated by these three modes. So just like example is, sir, rainwater is very pure. So అది ఏ ప్లేస్ లో పడుతుంది? గటర్ లో పడితే it becomes unfit for drinking. If it falls in the ocean, it is fit for again. అదే మళ్ళీ ట్యాంక్ లో పడి we can directly take it. So దేంతో అసోసియేట్ అవుతుంది సోల్? It changes its desire. But unfortunately we have come here, we have associated with these three modes. Either we are in tamoguna, rajoguna or sattoguna. But everyone can be purified. Purification process. Soul has a mind, spiritual mind. Did I answer? I think Yes, Prabhuji. soul has its own mind. Yes, thank you. So Pushkala was saying whatever we see in the existence is only a combination of field activities and no other field. We are not this body, but so Jagannath Prabhu or Kalyani Mataji. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, Hare మనము చనిపోయిన తర్వాత దేహము నశిస్తుంది, కానీ ఆత్మ పరమాత్మ ఈ రెండు నశించవు, ఇవి శాశ్వతంగా ఉంటాయి. మనము ఎలాగైతే కొత్త బట్టలు, పాత బట్టలు విడిచి కొత్త బట్టలను వేసుకుంటామో అలాగే ఆత్మ కూడా మరొక దేహాన్ని ఆక్రమిస్తుంది అన్నమాట. దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అందరి మనసులోను పరమాత్ముడి రూపంలో ఉంటాడనమాట. అలాగే మన మనసు ఇంద్రియ తృప్తి వాటి కార్యములపైగా మరలించకుండా పరమాత్మ వైపునకు మరలించినచో ఆధ్యాత్మిక అవగాహనలో మనము పురోగతి సాధించగలమని నా అర్థం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Thank you so much, Kalyani. Hare Krishna, Jagannath Prabhu or Sagar Prabhu ji. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna. వాయిస్ వినపడట్లేదు. జర్నీలోని very difficult topic ni you try to make it easy to understand. కొంత మటుకు అర్థమైంది. రాజమనాథ్ ప్రభుజీ, మా బ్రెయిన్ లో ఉన్న డౌట్లన్నీ తన ప్రయత్నం చేస్తే చాలా మటుకు క్లియర్ కూడా అయింది. కాబట్టి ఎక్కడో మర్చిపోయి మనిషికే భక్తి చేసే అవకాశం దొరికినప్పుడు he has got the Hare Krishna, your voice is breaking. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది లేదా? మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, మరొకసారి చెప్తారా? Hello. Hello. So there is a pause. హలో. మనిషికి అవకాశం వచ్చినప్పుడు లిబరేషన్ కి త్రూ భక్తి, తక్కిన జన్మలో ఉన్న తక్కిన ప్రాణులకి ఆ అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఓకే, తక్కిన అవకాశం. సో నార్మల్ సెన్స్ లో మాట్లాడితే they get a chance only in the human body. So any animals, they burn karma. So ultimately he will give a chance.
ఫస్ట్ వర్స్ లో చూసాం, కృష్ణ గివ్స్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ. అనేక లైఫ్ తర్వాత యూ విల్ గెట్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ వేర్ you should be self-realized. So only in the human form of body it is possible. So ఎందుకంటే అక్కడ సుఖ దుఃఖాలు సమానంగా ఉంటాయి. సో యానిమల్ బాడీలో దుఃఖాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, బట్ we do not see, but they have the difficulties more. So it is impossible for them to understand self-realization. అలాగే అలాగే దివ్య heavenly bodies like Indra. సో దాని సుఖాల వల్ల సుఖాల్లో కూడా యూ కెనాట్ రిమెంబర్ కృష్ణ. సో టూ మచ్ దుఃఖం ఉన్నా, టూ మచ్ సుఖం ఉన్నా వీ కెనాట్ రిమెంబర్ కృష్ణ. సో అది హ్యూమన్ లైఫ్ లో అంటే సుఖ దుఃఖాలు సమానంగా, సుఖం వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేవరబుల్ ప్లేస్. సో నార్మల్ సెన్స్ లో మాట్లాడితే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఆర్ నియర్లీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎన్ యానిమల్ టు గెట్ రియలైజ్డ్. బట్ యానిమల్ లైఫ్ ని ప్రాసెస్ ని ఫాస్టర్ చేయాలి అనుకుంటే, సో వాట్ డస్ ది డివోటీ డూ యాజ్ ఎ మెర్సీ టువర్డ్స్ ద యానిమల్? వీ కెన్ ఫీడ్ ప్రసాదం, జగన్నాథ్ ప్రసాదం. సో రథయాత్ర రోజునాడు వీ డిస్ట్రిబ్యూట్ ప్రసాదం. సో ఏం టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ వాట్ డిడ్ హి సే? ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎ పర్సన్ యూ ఫీడ్ ఇట్ టు యానిమల్. ఎందుకు అలా అన్నారు అంటే, సో ఇఫ్ యానిమల్ టేక్స్ దట్ జగన్నాథ్ ప్రసాదం, next life is directly human body, where he gets a chance to be self-realization. So chance is that human body is a chance to be self-realized. Otherwise, where body lo ledu. Until unless a person like Bharata, Indradumna, so వాళ్ళందరూ they have become animals for a cause, to show that Bhakti can be propagated even in the animal. But unfortunately, we are not Bharatas or Indradyumnas. We don't have that much Bhakti. So normally, it is impossible for an animal to become self-realized as it is. It is only in the human form of. Is it okay, Prabhuji? Okay, Prabhuji. So anybody else? Okay. So we'll end the session with Narsimha Pranama. Namaste Narasimhaya Praladadadadayane Hiranyakasi Purvakshaha Silatankanakalaye Ito Nasimho Parato Nasimho Yato yato yami tato Nasimha Bahe Nasimho Rudaye Nasimho Narasimha Madim Charanam Prapadye Tava Karakamala Varenaka Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakasipu Tanu Brunga Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Tava Karakamala Varenaka Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakasipu Tanu Brungam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Narsimhadev 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 Jai Narsimhadev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev
गुरुदेव जय जय गुरुदेव मिठाई गौरव हरि बोल हरि बोल हरि बोल मिठाई गौरव हरि बोल। श्री लक्ष्मी स्वामी की जय। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद His Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai। ISKCON संस्था आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपन श्याम कुंड राधा गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मयापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you Rajmana Prabhuji for joining the session. Thank you Anita Srinivas Mataji. Thank you Jagannath Prabhu, Kalyani Mataji. Thank you Pushkala. Thank you Padmavati Mataji and Sagar Prabhu for kindly joining the session. Next Sunday, we'll start with the 14th chapter, 3 modes of material nature. Hare Krishna.